قدیم لوگوں کی داستاں ہر چٹان مجھ کو سنا رہی تھی. پرانی راہوں میں کچھ فسردہ جہان اونچے پہاڑ پر تھے. کسی پرندے تلک رسائی نہیں تھی میری فغاں کی شاید. میں پستیوں میں تھا اور میرے ہم زبان اونچے پہاڑ پر تھے. تمام دنیا یہ کہہ رہی تھی انہیں افق سے لگن تھی راشد. کسی پری کے سراغ میں جو حیران اونچے پہاڑ پر تھے. محمود راشد. شام بخیر اور آپ سب کو دا بلیک ہول کے نائل آڈیٹوریم میں خوش آمدید. جانے کیا کشش ہے پہاڑوں میں، وہ بلندی جہاں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، جہاں سانس لینا مشکل تر. درجہ حرارت زندگی اور موت کے درمیان لکیر کھینچنے لگتا ہے، جہاں ایک قدم آگے بڑھنا گویا زندگی سے 10 قدم دور لے جا سکتا ہے. لیکن پہاڑوں کی اپنی ایک زبان، اپنا ایک طلسم، اپنا ایک فسوں ہے، وہ جسے ایک کو پیما ہی سمجھ سکتا ہے. اور آج اسی پر بات ہوگی، ہائر دین فیئر. اینڈ وی آر ویری آنرڈ اینڈ ویری گلیڈ ٹو ہیو ٹو گریٹ سانز آف دا کنٹری. میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں نن ادر دین نذیر صابر صاحب. آپ پاکستان کی 8000 میٹر سے بلند 5 میں سے 4 چوٹیوں کو سر کرنے کا کریڈٹ رکھتے ہیں، انکلوڈنگ دی سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین K2 in 1981, Gasherbrum 2, Broad Peak in 1982, Gasherbrum 1 in 1992. اس کے علاوہ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو آپ نے 17 مئی 2000 میں وہاں آپ نے پاکستان کا پرچم لہرایا. ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر عبدل جبار بھٹی صاحب. آپ بھی کو پیما ہیں. پاکستان میں آپ نے پیراگلائڈنگ متعارف کروائی، پاکستان آرمی کو سرو کیا انٹل ہز ریٹائرمنٹ ایز لیفٹیننٹ کرنل. 1985 میں آپ نے منہ میں براڈ بینڈ چڑھا ہوا ہوتا ہے سوری. آپ نے 1985 میں براڈ پیک کو سر کیا، 1986 میں غیشربرم 2 کو. لیٹر ان 2012 آپ نے سپینٹک کو سر کیا. آپ پاکستان کے چوتھے کوہ پیما ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا، اینڈ دی اولڈسٹ پاکستانی ایٹ دی ایج آف 60. بائیں جانب تشریف میں آج کے سیشن کی نظامت کی ذمہ داری نبھائیں گے ہمارے دوست اکمل شہزاد گھمن صاحب. آپ انہیں جانتے ہیں، بہت اچھے فکشن رائٹر ہیں، آتھر، براڈ کاسٹر، پروڈیوسر، ٹریکر. ان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ آج کا سیشن ہو پاتا. آپ کا بہت شکریہ. آپ سب لوگوں کی آمد کا بھی شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فون سوئچ کر لیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. باہمی گفتگو کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہاؤس اوپن نہ ہو فار Q&A. جب وہ مرلہ ہے تو بس اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا. آپ کا کوئی سوال، کوئی تبصرہ، کچھ بھی ہو، کم از کم آپ ان عظیم کوہ پیماؤں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں تو بس اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا. ٹھہریے گا کہ یہ مائکروفون آپ کے حوالے ہو جائے، کیونکہ اس کے بنا اگرچہ ہمیں تو آپ کی آواز سنائی دے گی لیکن آن لائن آڈینس تک نہیں پہنچ پائے گی. آج کی گفتگو کا ایک عمومی پیرایا میں آپ کے سامنے بالکل مختصراً رکھتا جاؤں. کچھ ہفتوں پہلے، اور یہ 30 جولائی تھی اسی برس کی، جب نیپال کے عالمی شہرت یافتہ کوہ پیما نرمل پرجا دنیا کی 12ویں بلند ترین چوٹی براڈ پیک سر کرنے کی کوشش کے دوران بدقسمتی سے برفانی تودہ گرنے کے سبب دیگر 10 کوہ پیماؤں میں جاں بحق ہو گئے، جن میں ہمارے ساتھی زہیب کے کلاس فیلو سہیل سخی بھی شامل تھے. اس المناک حادثے کے اوپر گفتگو ہوگی، اور ان دونوں ساتھیوں سے بہتر کون گفتگو کر سکتا ہے. تو چلیے پلیز ویلکم دیم. تھینک یو. نیئر، تھینک یو ویری مچ. نیئر، تھینک یو ویری مچ. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. دونوں جو شخصیات جبار بھٹی صاحب اور نذیر صابر صاحب ایسی شخصیات ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ انڈیویجولی پروگرام بھی کئی پروگرام ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ آج کے اس پروگرام کا جو مدعا اور مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو
انٹرنیشنل فیم کے 10 کو پیما اپنی جان سے گئے، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے شوق کی خاطر دیا. تو بھٹی صاحب سے جب پچھلے دنوں میں کینڈل لائٹ ایک ٹرائیبیوٹ ان کی یاد میں تھا جو اپنی جان سے گئے کو پیما، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ بلیک ہول میں ایک ہم پروگرام کر لیں. تو نیئر سے ڈسکس کیا، تو پھر آج ہم سب لوگ ان کی یاد میں یہاں اکٹھے ہیں. تو میں تھوڑا سا یہ کہہ دوں کہ یہ دونوں تو پراپر ماؤنٹینئر ہیں. میں بس وہ لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونا ہے. تو تھوڑا یعنی مجھے ایکسپوجر ہے کہ میں نے ایک ٹریک کیا شندور کا میلہ دیکھنے کے بعد. مہو ڈنڈ ہم 5 راتیں اور 4 دن. تو وہ BBC پہ میرا ایک بلاگ بھی چھپا. اور میری پہلی جو بھٹی صاحب سے ملاقات تھی، ہم نے چند دوستوں نے اکٹھے ہم ٹلہ جوگیاں، جہاں جو رانجھا تھا وہ اپنی ہیٹ ڈھونڈنے کے لیے جوگی بن گیا، تو وہاں بھی ہم ٹریکنگ کرتے ہوئے گئے. تو اس کے علاوہ بھی ایکسپوجر ہے. بٹ اینی وے، وہ اس بلاگ میں نے جو ایک لائن لکھی، تو اس میں مختلف پورے پاکستان سے لوگ تھے. تو ایک فزسٹ جو ڈاکٹر ہیں یہاں، پرویز ہودبائی صاحب کے شاگرد ہیں، ڈاکٹر وقار شاہ، اسلامک یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. تو ایک ایسا مرحلہ آیا کہ ظاہر ہے کوئی وہ سگنل وگنل تو وہاں ہوتے نہیں تھے، تو نہ ہم پیچھے جا سکتے تھے نہ آگے جا سکتے تھے. اور رات ہو گئی ایک جگہ پہ، تو وہاں ٹینٹ لگائے ہوئے تھے. رات کو بارش شروع ہو گئی. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا یہ ٹریک ہوگا. میں تو سمجھا کہ یہ ٹریل 5 یا 3 جیسی ہائکنگ ہوگی. تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اگلی دفعہ آئیں گے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ بھی ایک ذوق اور شوق کی بات ہے. تو ہم تھوڑا سا، میں سب سے پہلے دونوں مہمانان گرامی کو، سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں جو ایسا شوق پالتے ہیں. تو یہ تھوڑا مشکل ہے کہ پہلے کس سے بات کی جائے، چونکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ جن ہیں، یہ پہاڑ ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. بٹ اینی وے، یہ جو 30 جولائی کو کرنل صاحب واقعہ ہوا، جس میں 10 انٹرنیشنل لیول کے جو معروف، اور میں آج پڑھ رہا تھا کہ ان میں سے ایک ایسے بھی ہیں جو شاید 7 بار ماؤنٹ ایورسٹ سر کر چکے ہیں، جو شیرپا تھے. تو مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا، چونکہ ہماری آؤٹ لائن تو یہ ہے کہ جی ہم یہ کریں کہ کن لوگوں کو شوق ہوتا ہے، لوگ پہاڑوں پہ کیوں جاتے ہیں، اور اس میں کیا احتیاطیں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم پرٹیکولرلی چونکہ اس حوالے سے بات کریں گے، تو مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا اس حادثے سے بچا جا سکتا تھا؟ مائکروفون لے لیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حادثہ ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بچا جا سکتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے حادثہ کہ جس کو آپ اوائڈ ہی نہیں کر سکتے. اب اس کے اندر پرٹیکولر واقعے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو ایک تو ماؤنٹینرنگ، پہلے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ماؤنٹینرنگ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ، موسٹ ڈینجرس ایڈونچر ایکٹیویٹی. تو اس کے اندر آپ جتنا بھی کچھ کر لیں، جتنا بھی اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کر لیں، اور اس کو آپ رسک فیکٹر کو اگر 0 لیول پہ بھی لے جائیں اور تب آپ جانا چاہیں. اب 0 لیول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسک ختم ہو گیا، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. اس لیے کہ 0 کے بعد -1 -2 -3 ہوتا ہے، میتھمیٹیشینز کو پتا ہوگا. اس لیے 0 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے آپ نے کہا کہ جی کہ یہاں پہ کوئی رسک نہیں ہے، پھر بھی رسک ہو سکتا ہے. ابھی اس پرٹیکولر کیس میں یہ جو جس جگہ پہ یہ ایولانچ آئی ہے، یہ اٹ از ویری ریئر، ویری ویری ریئر. یہاں پہ آتی نہیں ہے نارملی. نذیر صاحب ہیں، سر بھی وہاں پہ جا چکے، میں بھی جا چکا.
اس کو سارا وہ راستے کو دیکھنے کا موقع ملا. براڈ پیک اوورال ایک تو اس کو سیف سمجھا جاتا, ریلیٹیولی سیف, نسبتاً سیف ہم کہہ سکتے ہیں, ویسے تو پہاڑ سیف نہیں ہوتا. تو اس میں کیونکہ اگر وہ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاتے ہی نہیں, پھر ہی تھا نا. جب آپ ادھر ہیں اور اس وقت اگر وہ ایولانچ ٹریگر ہو گئی ہے, جو کہ آپ کے شاید خیال میں, خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت جو ہم جا رہے ہیں اس وقت ٹریگر ہو جائے گی, انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. اپنی طرف سے تو ان کے لیے زیرو چانسز تھے کسی قسم کے بھی کوئی ایکسیڈنٹ کے. لیکن ایولانچ اگر ٹریگر ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اس الٹیچیوڈ کے اوپر کوئی چانس نہیں ہوتا. آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں کہیں, ادھر ادھر نہیں ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی, کوئی چھتری نہیں ہوتی, نہیں کہ بارش روک لیں گے آپ اس کے اوپر. تو اس لیے وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر وہ میں نے جیسے کہا کہ وہ تعارف ان کا اگر ہم کروانے پہ جائیں تو بہت سے پہلو ہیں کہ کرنل صاحب پاکستان کو ان چند لوگوں میں سے 5-7 لوگوں میں سے ہیں کہ جو MBBS ڈاکٹر بھی ہیں اور یہ کمانڈو بھی تھے SSG کے. اور دوسری یہ کہ پاکستان میں پیرا گلائیڈنگ انٹروڈیوس کروانے والے کرنل صاحب ہیں. تو ویسے تو نذیر صاحب یہ بڑا اسٹوپڈ سا سوال ہے کہ کسی ماؤنٹینئر سے آپ یہ پوچھیں کہ جی آپ پہاڑوں پہ کیا لینے جاتے ہیں, کہ بھئی اتنا خطرہ ہے تو کیوں جاتے ہیں. تو پھر بندہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ چاند پہ کیوں گئے تھے یا خلا میں کیوں جاتے ہیں. تو جو انوینشنز ہیں یا چیزوں کو سمجھنا, کائنات کے رازوں کو کھولنا, تو میرے خیال میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پہاڑوں پہ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ذرا آپ بتائیے کہ پہاڑوں پہ کیوں جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نذیر صاحب کے بڑے بھائی جو تھے وہ بھی اسی طرح ایک حادثے کا شکار ہوئے, لیکن یہ ڈرے نہیں, انہوں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا. اس کے بعد انہوں نے بڑی بڑی جو مہم جات تھیں وہ انہوں نے سر کی, جن میں ماؤنٹ ایورسٹ بھی شامل ہے. جی نذیر صاحب. Thanks a lot. Good evening, everybody. First of all, I would like to take the liberty of speaking in English because mountaineering does not have any culture in Urdu. There are so many words which I cannot find in Urdu, and then we have online stream going, and I think many foreigners are also watching because this is an international event. I would like to go to your first question, Mazrat ke saath, because I have a different feeling about the accident and your question. Whether was it possible to avoid? Yes, absolutely, because as most of us know on social media that there were several other expeditions on Broad Peak itself, and it was this year was considered to be a bit different, heavier in terms of weather. We have more rains down south, while up in the mountains we had late snow somewhere in March and April, higher up on the mountains, and then a lot of snow dumped. When I climbed Broad Peak in 1982, Mazrat ke saath, I would go back to your question later, I think at the end of the program, because we are concentrating on this event. Colonel Sahab climbed in 85. Every time mountains have completely different snow conditions. Reinhold Messner, Sher Khan, my compatriot from Humza, one of the finest climbers of Pakistan, and myself. Three of us climbed Gasherbrum 2 first and then Broad Peak. We had the most ideal, in 28 years of my climbing career, Broad Peak and Gasherbrum 2 were the ideal snow conditions where we had only, our crampons would just, would not even dive into the mountain. We were just climbing with crampons all the way up and down.
except on Broad Peak on the way down, we had softer snow because it was afternoon. By then, you have beautiful weather. We had extremely clear weather. That's why we had a lot of sun, and snow was softer on the way down from Broad Peak. Going up, absolutely no snow, not even half a foot snow. So, but this time, going back to your question, yes, so many people went home. A lot of people waited on the mountain for a month. A lot of people went up rotations up to Camp 3, and then they realized the mountain was not safe. Snow conditions, a lot of wind had dumped. We call it snow-blown snow. Yes, this is most dangerous. On top of the old snow, you have new snow coming, and then wind-blown snow. So a lot of snow was dumped. Since I have been in an avalanche on Nanga Parvat myself, I fell down 420 meters with 6 Japanese. We survived. We stopped only 20 meters from going another 2,000 meters, but 1 Japanese went down. 6 of us were lucky. 1 Japanese went down. We never found his body. So I can tell from an avalanche, from my own experience, what happens in an avalanche. A lot of discussion is going on, whether they were alive, if the rescue attempts were made earlier, they could be saved. I think this is just absolutely nonsense. And in case of Broad Peak, you fall down a very steep rocky face. Soon after, I think after about 75, 80 meters, the slab goes down and then you are on the face, very steep face with rocks. So you are banging. But actually avalanche sucks away your soul and the breath. The first thing it takes away is your breath. And then I remember in these almost 1.5 minutes, I was just struggling to breathe. Biggest challenge was breathe inside avalanche. So there was absolutely no question of anyone being alive. A lot of people talk about NIMS being alive in the morning and all this. I think their technological stuff was giving some signals, because those things were alive, the batteries were still there. So I think nobody survives. Even within few seconds they were gone. This is my belief out of my own experience. And then Broad Peak is extremely steep. I fell down a snow face. It was rather a snow face all the way down. No rocks, no ice, just snow face. In a deep, almost 1 meter deep river of snow, we were flowing down the face. So avoiding was only possible if they abandoned. One of my greatest surprise is how, if you put all this together, the experience, I think they were between all 10 of them, just amazing experience they had in Himalayan climbing. And none of them thought even for 1 minute, snow conditions are not good, so let's go back. None of them is a big surprise to me. I do not want to blame any one of them. We all know that there were pressures, there were records being chased, and also there were commercial expeditions. So there's a lot of pressure. Plus there was a team from Hunza Shimshal who had climbed Broad Peak some weeks before them. So there was quite a bit of pressure. At the same time, a lot of expeditions, a lot of climbers abandoned. So it was the ideal answer to your question would be yes, of course, they shouldn't have gone any further. You cannot blame the mountain if you are diagonally breaking the snow face, such a huge, deep snow face. It is supposed to go down, and the angles, the gradients on Broad Peak are ideal for avalanches.
In 1986, similar avalanche brought down some 3 Japanese and an American also. So Broad Peak is taken very easy in comparison to K2. Neighboring K2 is the world's most daring challenge, as we know. Broad Peak is quite underestimated quite often by climbers, which is, I think, unfortunately wrong. Broad Peak has all the potential dangers of any 8,000 meter peak. Although technically, yes, it is considered to be an easier mountain, but due to these avalanches from 6,400 meters to 7,600 meters, all these are ideal gradients, those slopes for avalanches after a new snowfall. I go back to your question. I will remember it. You are free to speak. Thank you very much. So I took the advantage. I'm sorry I didn't answer your question. No, straight. sir, it's our honor that you are here to speak with us. Thank you very much. یہ اچھی بات ہے کہ وہ انگریزی میں بولے ہیں تو کوئی جو انٹرنیشنلی سننے والے ہیں وہ سنیں تو وہ کوئی پابندی نہیں. اچھا ایک کرنل صاحب فوج میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ایک حملے کا ارادہ کیا ہے تو آپ سچویشن کو دیکھ کے یعنی پیچھے بھی آ جاتے ہیں, اپنا فیصلہ چینج بھی کر دیتے ہیں کسی مناسب وقت کے لیے, جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں وتر دبنا. تو اگر جس طرح میں نرمل پرجا کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جب پہلی دفعہ بیس کیمپ پہ گئے فرسٹ یا سیکنڈ پہ تو انہوں نے وہیں فیصلہ کیا کہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کروں گا اور وہ کر گئے, اور اس کے بعد بھی ان کے کئی جو گنس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے اس میں ان کے کئی ریکارڈ ہیں. تو یہ جس طرح نذیر صاحب نے ایک بات کی کہ یس اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, میرا دونوں سے آپ سے سوال ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم یہ جس طرح انہوں نے پریشرز کی بات کی کہ ایک ریکارڈ بنانے کا بھی جو پریشر ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس چیز کو بھی جو ایڈونچرسٹ ہیں وہ ذہن میں رکھے تو میرا خیال ہے شاید تھوڑا بچا جا سکتا ہے ایسی سچویشن سے. یہ آپ دونوں سے میرا سوال ہے. ہاں سرٹنلی اس طرح تو ہے کہ جو آج کل پریشرز ہیں وہ پہلے ہم لوگوں پہ نہیں ہوتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پرانے ماؤنٹینئرس ہیں ان کے اوپر یہ پریشرز نہیں ہوتے تھے. جو پہلے لوگ جاتے تھے وہ زیادہ تر بلکہ تقریباً سارے ہی میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو بغیر پیشن کے جاتا ہو. آج کل جو لوگ جا رہے ہیں پیشن کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بڑے اسٹرانگلی اس میں شامل ہو کے ہیں, جیسے ذکر کیا نذیر صاحب نے بھی کہ کمرشلائزیشن ہے. اب ان کے اوپر یہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹس کتنے میں نے اوپر پہنچائے کتنے نیچے رہ گئے, یہ ایک پریشر. آج کل جو لوگ جا رہے ہیں اس میں کوئی پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے, کوئی پیسہ خرچ کر کے آ رہا ہے کلائنٹ ہے, اور یا کوئی جو پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ اس کے شہرت کے لیے بھی وہ جا رہا ہے. اب جو وہ پیشن والی بات تھی وہ ذرا تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی ہے. زیادہ تر لوگ اب اتنے زیادہ لوگ جا رہے ہیں اور اس وقت مہنگا بھی بہت یہ ہو گیا ہے تو پیسہ آپ انویسٹ کریں تو آپ جائیں. اب یہ جو چیزیں ہیں کہ جب آپ ایڈونچر میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرو, ایڈونچر کبھی کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرو, ایڈونچر لوگوں کے پریشر میں آ کے نہیں کرو, ایڈونچر دیکھا دیکھی مت کرو. جب تک آپ کے اندر سے وہ نہیں ہے تو آپ ایڈونچر مت کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 3 ایلیمنٹس ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 آپ نے اس کے اندر انویسٹ کرنا ہے اپنا وقت. نمبر 2 آپ نے انویسٹ کرنی ہے انرجیز. نمبر 3 آپ نے آف کورس فنڈس آپ کے لگیں گے. تو ٹائم آپ جب تک نہیں دیں گے اس کے اندر
ٹائم کس طرح آپ کا لگے گا ٹریننگ کے لیے. آپ جب ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کوئی بھی کسی لیول کا بھی, اس کے لیے ریکوزٹ آپ کے پاس ٹریننگ ہو, ریکوزٹ ایکسپیرئنس ہو. اگر آپ 8000 میٹر پہ جانا چاہتے ہیں تو پہلے ہو آپ کسی چھوٹے پہ جائیں گے, پہلے ٹریننگ کریں گے, پھر چھوٹے پہ, پھر اس سے بڑے پہ. وہ جو روٹین کی بات ہے وہ اسی طرح ہی آپ ایکسپیرئنس گین کر کے پھر بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر آپ جائیں گے. زیادہ سے زیادہ آپ چیلنج کو پھر فیس کر سکتے ہیں. جب تک آپ ایکسپیرئنس نہیں ہے آپ نہیں فیس کر سکتے اس کو. اب ان لوگوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو نرمل پورجا 56 ٹائمس وہ 8000 میٹر سے اوپر والی چوٹیاں وہ کر چکا ہوا تھا. باقی لوگ بھی ایون سہیل سخی اچھا اس کا ایکسپیرئنس تھا. باقی جو ان کے ساتھ لوگ تھے ایکسپیرئنس, ایک جو ایکسپیڈائٹر تھا وہ تو 7 مرتبہ شاید ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر چکا. جی 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 وہ شیرپا جو ہیں ان کا کام ہی یہی ہے نا ان کا کام ہی یہی ہے نا کہ وہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اوپر. لیکن اس جو وہ میرا کہنے کا مطلب تھا نا کہ وہ تو جب آپ کی وہ اوپر سے آ گئی ایولانچ, پھر آپ کے پاس چانس نہیں ہے. نیچے سے آپ نے فیصلہ اگر اس وقت ایک تو یہ جنرلائزڈ بات ہے, لیکن اس وقت وہاں پہ ان کے اوپر یہ پریشرز بھی ہوں گے کہ جی کہ ہم نے اگر پہلے پر چڑھ گیا, ہمارے کلائنٹ بھی چڑھے اوپر, ٹھیک ہے. پھر نرمل پورجا کے اوپر ایک پریشر تھا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ میں اگر یہ کر لوں ابھی تو اگلی دفعہ میں وہ کروں گا چویو اور میرے 58 ٹائمز ہو جائیں گے تو میرا ایک ریکارڈ بن جائے گا. ریکارڈ بنانے کا بھی پریشر اس کے اوپر تھا. اب انہوں نے اس وقت کیا سوچا یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے جانا ہے. لیکن لازمی سی بات ہے کہ انہوں نے الٹیمیٹلی انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم جا سکتے ہیں, تو وہ چلے گئے. لیکن وہ یہ ضرور ہے کہ جیسے یہ بتایا کہ ایولانچز اور کبھی کبھی موسم ایسا ہوتا ہے لائک 1985 میں بہت سارے بڑے تکڑے تکڑے لوگ تھے اس وقت, اور چڑھنے والے کون سے, پاکستان آرمی کی ٹیم اور ایک جاپنیز ٹیم جن کے ساتھ پھر پاکستانی تھا لیزن آفسر ان کا. یہ ہم لوگ اور لیٹ سیزن میں 30 جولائی اور 12 اگست کو. تو اب اس میں یہ والے جو لوگ تھے انہوں نے اس وقت جو بھی سوچا, پھر انہوں نے لازمی بات ہے یہی سوچا ہوگا کہ جی کہ اٹ از سیف, تبھی وہ گئے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایڈونچر ہے نذیر صاحب کہ یعنی جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, مطلب فرض کریں بہت بارش ہو رہی ہے, ہم موٹر سائیکل نکالتے ہیں, گاڑی نکالتے ہیں, وہ چلیں جی کچھ نہیں ہوتا. میرا یہ خیال ہے کہ کچھ جو اسپیسیفک ایکسپیڈیشنز ہوتی ہیں ان میں شاید یہ نہیں چلتا کہ کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ میں بات سمجھا پایا ہوں اپنی جو ہے کہ بھئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو ریسٹرینٹ کرنا, جس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں تو جس طریقے کے ساتھ ایک بڑا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم کیا بات کریں, تو بعض اوقات وہ کوئی باتیں کچھ روکنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے ایکسپیڈیشن میں بھی شاید اگر کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے, جس طرح کہ انہوں نے کرنل صاحب نے بات کی کہ پیشن بنیادی چیز ہے, تو ابھی یہ ہے کہ اکوپمنٹ شاید زیادہ ہو گیا ہو, جو ٹیکنیکس ہیں وہ زیادہ بہتر ہو گئی ہوں, تو پیشن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. تو اوورال اگر آپ اس کو انالائز کریں ساری سچویشن کو نذیر صاحب, تو آپ کیا کہیں گے؟ Your earlier question and this one is almost the same. Again, yes, there have been many occasions when people have abandoned summits from just few hundred meters, sometimes even closer. And I think experience, your technological abilities on the mountain combined with
what now again technology offers on every mountain, people all the way up till 1990s did not have enough information about a mountain or a route on a certain mountain. But now a lot of information is available through satellites. You can even find out weather conditions for weeks up front, and then snow conditions and everything. Going back to your question, is making a proper decision at a crucial time is I think, very thin line between life and death. In case of this one, I would repeat again that there is a certain greed of every climber to get a summit. That is the ultimate thing, of course. And you are so near, but so far. And at the same time, it costs life. So the decision making on a climbing expedition is one of the most precious things. And that's your test piece also as a climber, where your judgment counts, when to stop and where to stop. Obviously, I would definitely not put any blame on any of these climbers, but collectively, it's very sad because they were all friends, and I feel so sad for the families and friends. Extremely tragic. 10 climbers on Broad Peak is the biggest tragedy in history of Broad Peak itself, but we had much bigger tragedies in the Karakoram and Himalaya than this one. But analyzing this situation, weather and snow conditions, I think I don't think it was worthwhile going any further than one step any further than KEM2, because these were deadly snow faces just waiting. Sometimes avalanches go if you have a cuff. These are extremely sensitive. These snow faces are very sensitive. If you cuff, there is an avalanche going. So what to talk of 10 people breaking the trail straight up, and sometimes diagonally you have to go little zigzag on the upper part. When we climbed in 82, as I said, we went up in 2 days to the summit, and third day down. We were climbing in alpine style, and we were extremely lucky with weather and snow conditions. Gasherbrum 2 we did in 3 days, and came down in 1.5 days, and then Broad Peak 2 days to the summit and one day down. So, not many people are lucky with weather and snow conditions like we were, and I think you need to judge. You can't play with mountains. I mean, there is a very thin line between life and death. बिल्कुल सर, यानी पहाड़ों को इजी नहीं लेना चाहिए. अच्छा, ये आप कर्नल साहब के हाथ देख रहे होंगे कि ये कटे हुए हैं, तो ये इनकी जो माउंट एवरेस्ट की जो इनकी एक्सपेडिशन थी, उस दौरान मैंने इनका तवील इंटरव्यू किया, तो वो आप यकीन जाने कि एक वो नावल की तरह या एक सस्पेंस वो उसमें है, इतना कि आपको कोई लगता है कि जैसे कोई हॉरर फिल्म आप देख रहे हैं. तो किसी वक्त इंशाल्लाह इन दोनों साहबान से इनकी अपनी एक्सपेडिशंस पे भी बात करेंगे. कर्नल साहब, आपको याद होगा कि वो जब आपके एक जो जर्मन दोस्त थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे आपको थोड़ी सी ऑक्सीजन दी थी, तो वो उस दिन K2 सर करके आए थे. तो दैट वाज अ वेरी सरप्राइज फॉर मी कि उस दिन कोई मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मैं हैरान हुआ कि ये तो बड़ा मुश्किल पहाड़ है, तो इतने लोग एक दिन में चले गए हैं. तो ये क्या मतलब इतना, यानी क्या है कि भाई इतना क्या है पीछे, क्यों इतना भागम भाग के भाई K2 को आसान पहाड़ थोड़ा है, तो इसमें क्या वजह है? और उसमें दूसरा ये ज़रा बताइएगा
कि उसमें भी 5-6 शायद शेरपा थे उस मुलाकात में। तो ये जो अभी अपनी जान से गए, इनमें से आप दोनों की किसी की मुलाकात हुई इनमें से किसी के साथ? हाँ, इनमें से निर्मल से मुलाकात हुई। जस्ट मेरी तो 29 जून को हुई, 1 महीना पीछे इधर ही इस्लामाबाद से उससे मुलाकात हुई थी। और उसमें उसका वो नहीं था कि मैंने ब्रॉड पीक का उसका कोई जिक्र नहीं था। जी। उसमें तो वो सिर्फ उसने गैशबम 2 का बताया था कि आई एम गोइंग फॉर गैशबम 2। और फिर बल्कि उसकी कोई एक पोस्ट भी उसने की कि बाद में कि मेरे प्लान में नहीं था, लेकिन मैंने वो अगेन वो बात, वो फिर प्रेशर आ जाता है ना कि मैं वो रिकॉर्ड बना लूँ, मैं वो पूरा कर लूँ। तो उस चक्कर में वो गया था। इसी तरह सुहेल साफी से भी मुलाकात थी। बाकियों को मैं मेरा ख्याल है किसी से नहीं थी, मेरी तो नहीं थी। शायद नज़ीर साहब की भी मेरा ख्याल है नहीं हो, क्योंकि वो यंगस्टर्स हैं, सारे बात की बात है। नज़ीर साहब, आपसे वही सवाल के K2 जैसे कि आपने भी सर किया, जो हमने सुना है कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ये इसको सर करना, तो मतलब आप फिर ये कि सवाल उस पहले सवालों से ही ना मिल जाए कि मतलब ये क्या फ़र्क क्या आया है? K2 और दूसरे पहाड़ों में? नहीं, मेरा सवाल ये है कि पहले एक एक्सपेडिशन होती थी, उसके लिए जिस तरह प्रॉपर तैयारी, उसका सारा हिसाब किताब लगा के कि इस तरह जाना है, इस तरह करना है, और आप ये कि दर्जनों के हिसाब से एक एक दिन में लोग जा रहे हैं। Okay, I think you are asking about the crowds on Everest probably. On K2. Yes. Well, yeah, things have changed. British struggled for almost 3 decades on Everest before they were lucky, and in the end, a New Zealander climbed on a British expedition. And Italians and Americans were struggling on K2. Looking at the history of both mountains, of course, there have been many more attempts on Everest than K2. But in recent, like in 25 years, last 25 years, Everest has attracted many more commercial climbers, people who have enough money. And here, I give credit to the Nepalese Sherpas because they are obviously by birth, they tend to be better on high altitude than any human beings. So they have their natural advantage of being born. I was also born at 3,300 meters, but a lot of Sherpas have been born above 4,000 meters. And our Shimshalis, some of Shimshal, people from Shimshal, Hushe, they also have this advantage. They are born at a higher altitude. People from down south cities here struggle a lot more in terms of acclimatization than the people like me who were born in the mountains. So Sherpas with this natural ability were trained by many Western countries. Almost even today about 10 countries are training people in Nepal. That's why they are far ahead in the South Asian region. India has many mountains, so has Bhutan, Pakistan, but in comparison, a lot of 10 international climbing teams from different countries, even Slovenia is a tiny country, even there is a Slovenian team training Sherpas in Nepal for last 10 years. In last 50 years, Nepalese had all the opportunities to train, whereas in Pakistan, not a single national or foreign training facilities available. There's a lot of interest. There are few individuals who are training in Pakistan, but talking about an institution or certified mountain guides, training in Pakistan is lacking. And that's why these Sherpas were ready. This is a very important component of an expedition on high altitude,
If you have experienced Sherpas that attracted many climbers, they paid money and came and climbed Everest. Of course, many other mountains you call training mountains, sometimes you call them trekking mountains, 6,000 and 7,000, and then Sherpas would take them on Everest. That's why in last 25 years, the trend of commercial climbing started in Nepal. I was taking part in a conference where Reinhold Messner and many of us were talking against the commercial climbing. But Nepalese said, why are you taking our bread away? Because this is one of the major source of income for especially Sherpa communities. So there was a big discussion against the commercial climbing about 15-20 years ago, but most climbers failed to convince the Nepalese not to allow commercial climbing. With that, commercial climbing, commercial expeditions means you are trained, basic training, like Colonel Saab said, you have basic training and then you climb a small mountain and then 6,000, 7,000 and then you just straight go to Everest. That's what is happening in last almost 15 years. And slowly the same trend, I give credit to the Nepalese for bringing in some business when after 9/11, Pakistan was completely flat, zero visitors in 2002. And here the Nepalese came with their own clients into Pakistan. It was easier for Nepalese because we have very good relations with Nepal. They were able to sell Pakistan. Even today, they are better at selling our own mountains than any of us in Pakistan. So they bring more expeditions because they have a huge clientele behind them. They bring their clients and climb our mountains. And sadly, I would say that somehow K2 was turned into Everest. It is very sad because K2 is a very different mountain. K2 should remain as K2. They have commercialized K2, meaning they fix a rope all the way to the summit, and somebody who is acclimatized, has enough money, has some background of climbing some 8,000 meter peaks, and then comes and zoomers up K2. Sometimes, K2 is known to be dangerous. In comparison, you are asking, if you compare, K2 is one of the most difficult, one of the most beautiful masterpieces. It's a rocky pyramid. It's sometimes so steep that some of its faces do not allow any snow to stay. Snow falls and it comes all the way down. You see all black rocks, especially the west, northwest, southwest. Chinese side is more white because you have more snow on the north side and ice. So K2 is one of the most challenging mountains in the world because it's steep enough. Especially if you are stuck high up on the mountain, then it's very difficult to come down. Everest is more dangerous in terms of avalanches. It has ice falls, it has snow, so avalanches all over from north, China side, Tibet side, from Nepal side, from all sides. Khumbu ice fall. You don't have anything like Khumbu ice fall on any mountain on the earth. It's one of the most dangerous glaciers. It's a steep glacier, all the way having pressure from behind. It keeps crackling underneath as you climb. You hear the noises of crackling crevices below you. So all those make Everest more dangerous than K2. But K2 is technically more difficult. But if you are stuck in a bad weather, I think both are the same, it's very difficult to come down. But going up on Everest is thousands of people go up. A lot of people die. In comparison, I think K2 has only been climbed by about 600 some people. I believe that you people will ask and raise more valid and good questions than me. तो मेरा ये ख्याल है कि हाउस को ओपन कर देते हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक बात करना चाहूँगा कि वो जो सुहेल सखी के क्लास फेलो हैं, मैं ये चाहूँगा कि जब हम सेशन कंक्लूड करें
तो उससे पहले वो थोड़ा उनके बारे में बताएं, थोड़ा उनकी मेमोरी, और फिर मैं ये चाहूँगा कि आखिर में हम सब लोग खड़े होके 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके उन सब लोगों को ट्रिब्यूट दें। तो मेरा ख्याल है कि हाउस इज ओपन नाउ, तो ज़रा सवाल अगर कोई दोस्त करना चाहे अपना नाम बताएं और जिससे सवाल करने उनसे कह दें कि जी मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। Assalamu alaikum. My name is Babir Ali Khan. I'm a lawyer here in Islamabad. I also enjoy going to the mountains. I was in Nepal last year. Abhi bhi October mein I'm going for a 7,000 meter के लिए जाऊँगा. That's the highest that I'm going to attempt अभी तक. मैं खुद भी कभी कभी अपने से सवाल पूछता हूँ. I'd like to go back to the question जो कि घुमन साहब ने शुरू में पूछा था नज़ीर साबिर साहब से, obviously डॉक्टर साहब आपसे भी, which is कि when you go to the mountain तो क्या वजह होती है कि आप खिंचे चले जाते हैं? क्योंकि मैं अभी तक फिगर नहीं कर सका ये, और मैं कोई कमर्शियल तो वो हो नहीं उस तरह, ना मेरा कोई लेना देना ऐसे है कि मैं किसी को लेके जाता हूँ, ना मैं कोई इतना ऊपर जाता हूँ कि मुझे वो शौक. लेकिन आई लाइक गोइंग टू द माउंटेन्स के मतलब एक्सपीडिशन के लिए गए तो 1 महीना उधर ही आप फिरते रहे. अटेम्प्ट की, मैं लास्ट जो अटेम्प्ट की थी वो दूसरी अटेम्प्ट पे सक्सेसफुल थी, पहली अटेम्प्ट के ऊपर फेल थी. एंड लाइक यू मेंशन कि आप बहुत करीब होते हैं, 50 मीटर नीचे थे हम लोग. लगता बड़ा करीब है लेकिन इट वाज सो डेंजरस कि हम लोगों को जो फिर चुप करके वापस आना पड़ा. बट ईयर आफ्टर ईयर मुझे नहीं समझ आती कि क्यों जाते हैं, वजह क्या होती है जाने की. साबिर साहब अगर आपसे हम लोग शुरू करें, क्योंकि सवाल आपसे उन्होंने पूछा था, तो उसके बाद अगर डॉक्टर साहब से भी कर लें. थैंक्स अ लॉट. यस, इट वाज ड्यू. आपने गुमान साहब आपने पूछा था. I think all of us have seen mountains from close. Despite the fact that mountains are very beautiful, attractive to look at from a distance, through your camera and through your eyes, but probably once you indulge, once you go closer, there is something, I would call it spiritual powers of these beautiful creatures of Creator. In my own case, I have lost about 62 friends, including my elder brother, some on my expeditions. Not many, luckily, but just few I lost while they were with me, but many of them died on different mountains. Very close friends with whom I spent months and months in same tent. And just giving you my own example, my elder brother was a Marine in SSG. He went on an army expedition which was led by then Colonel TM Tariq Mahmood, very famous army legend. He was leading the expedition to Dhiran. This was part of Siachen activity training program. They came under an ice avalanche. We never found their bodies. My elder brother Inayat and many other friends. In 1980, I was already committed to climb K2 with some very close friends. They invited me to Rakaposhi, but I had jaundice in 79 and I couldn't go on Rakaposhi. So the same team said, never mind, we are coming to K2, will you come with us? So it was committed from 79 in 81, but in 80 my elder brother dies. So just imagine, I mean, my mother and father never bothered to stop me from climbing, but this was very difficult. So I had to tell a lie to my mother that I'm just going to base camp. In those days, thankfully, no media, nothing, tiny little, only 3-line news in Pakistan Times. When we climbed a new route on K2, we climbed the West Ridge for the first time. We were lucky. My Japanese team from Waseda University. Waseda is like Oxford of Japan. So I think mountains have the spiritual strength and they have a amazing power. The mountains have the power to grab your soul, and I think mountains keep pulling these strings. Only when you are involved deeply in mountains once, then mountains make sure that
they put these gems into you? It's a mysterious question. I am sure many of us have different answers to this. Probably we don't have any answers. But I think the romance of this most beautiful nature just being there, and in my own case, I would like to also say that every time I was there, I think it was like my Mecca. My mountains are my Mecca, because Mecca is holy for Muslims, but mountains are holy for the entire human beings. So that way I look at mountains, and each time I go there, it's a pilgrimage to the heavens. So to be honest with you, I often thought I would die on a mountain because I had some crazy dreams, and that's why I remained unmarried for many years. Mountains have this strength, this spiritual strength to take you back, call you back. I think no other nature. Waters, how long can you be there? Mountains have, I think, those the spiritual power. That's how I look at it. बड़ी अच्छी तरह से नज़ीर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया. वैसे तो ये है कि जो लोग बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट रीजंस. लोग कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट घुमा फिरा के यही बात होती है कि देयर इज सम अट्रैक्शन कि जो आपको फिर घर में बैठने नहीं देती है. और एक दफ़ा और ये जब तक सांस है तो एक दफ़ा और वाली बात वो नहीं ख़त्म होती है. वो कहते हैं यू वांट टू मीट एंजल्स, यू वांट टू फ्ली डेमन्स, गो टू माउंटेन्स. और अगर ज़ाती तौर पे मेरी बात मैं अपनी करूं तो मैंने जब माउंटेनिंग शुरू की तो आई टुक इट एज अ चैलेंज. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड गोइंग टू माउंटेन्स. एंड देन सून जब मैंने वही बात एक दफ़ा जा गया तो फिर उसके बाद इट बिकेम माई पैशन, और अब मजबूरी है. अच्छा, मैं थोड़ा सा इस हवाले से मैंने अभी वो खोल के ना इतना हिसाब किताब तो मैंने रखा ही नहीं कि भाई कितनी, तो वो भी कोई कम नहीं है जहां मैं गया था. जो ट्रैक मैंने किया तो मैंने अभी देखा वो 4800 मीटर उसकी एलिवेशन है. तो यानी मुझे याद है कि उसमें एक सुबह 8 बजे नहीं सॉरी सुबह 4 बजे हम लोग उठे. तो जब हम बिल्कुल पीक के करीब थे ना, तो जो गाइड था तो मैं उससे कहता था कितना रह गया है, उसने कहा बस थोड़ा 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 थोड़ा. वो थोड़ा थोड़ा जो था उसमें 4 घंटे लगे. तो जब पीक पे गए तो मैंने उस पर लिखा भी हुआ. यकीन जाने कि मेरी फीलिंग ये थी कि यहाँ से या शेर गुजर सकता है या बकरी. तो जो मुझसे आगे थे मैं कहते तो ये कैसे, ये तो गुजर गया, मैं कैसे गुजरूंगा. तो जब मैं गुजर गया तो मैं कहता तो मैं तो गुजर गया हूं, ये जो पिछले हैं ये कैसे गुजरेंगे. तो जो हमारे साथ वो कुछ पोर्टर थे वो यकीन जाने कि वो इस तरह चलते थे कि जैसे वो कोई चीते हों, मतलब उनका तो ये था. अब मैं ये नहीं है कि हर वक्त मैं कोई ढोल पीटता रहता हूं या मैंने कोई अपनी जेब में रिकॉर्डर रखा हुआ है या पंफलेट के मैं कहता हूं जी ये मैंने किया. बस वो मैं फील करता हूं कि मैं शायद पाकिस्तान में इतनी बड़ी झील ही कोई नहीं है. वो जिन लोगों ने वो देख रखी है जी, हाँ, तो वो इतनी लंबी झील है कि बंदा कहता है अच्छा इतना खूबसूरत पाकिस्तान है. मतलब वो ख़त्म ही नहीं होती 10 किलोमीटर या पता नहीं थोड़ा कम ज़्यादा. अगर कोई हिसाब में कोई आगा पीछा हो तो माफ़ कीजिएगा. अच्छा, वो कहने का मतलब ये है कि वो जब याद आता है कि यार ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जैसे आपको शौक है या और दोस्तों को, तो ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना जी कि ये हम लिखते क्यों हैं, किताबें क्यों लिखते हैं. मैं इत्तेफाक से आप लोगों से शेयर करूंगा, गो के पता नहीं ये रेलेवेंट है बात के नहीं, लेकिन ये कि बंदा अपने पैशन के लिए लिखता है. यानी मेरी पहली किताब 2002 में छपी, मैं 98 में इंडिया छप गया बगैर अपनी कोशिश के, और आज सुबह 4 बजे वो अनाउंस हुआ वो कनाडा का 50 आउट ऑफ 58 बुक्स, यानी मेरी किताब उन 3 फाइनलिस्ट में है. जो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अवार्ड के लिए नहीं लिखते जिस तरह अब्दुल साहब लिखते हैं.
تو ایک پیشن ہوتا ہے جس کے لیے آپ شوق کی خاطر لکھتے ہیں نا. جو ایکسپیڈیشن ہے یہ بھی آپ کا شوق ہے, لکھنا بھی اس طرح, یعنی مختلف قسم کے, صرف یہ 2 تو میں نے گنوائے, اور بھی بہت سے شوق ہے نا. آپ نے کبھی موت کے کنویں میں دیکھا ہوگا وہ موٹر سائیکل چلانے والی یا چلانے والا, یا یعنی بہت سی ایسی ایکسپیڈیشنز ہیں کہ جو وہ صرف آپ شاید ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے وہ آپ کیوں کرتے ہیں. پلیز. جی میرا نام نقیب ہے, میں میتھمیٹیشین ہوں. بھٹی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ بھی میتھمیٹیشین ہے. تو میری ہائیسٹ جو جہاں تک میں گیا ہوں وہ ہے ناگا پربت کا بیس کیمپ. شاید اتنی ہائٹ ہے, میں ان سے پوچھ رہا تھا کتنی ہے, 4300 ہے کچھ شاید. تو وہ ایک چیک ریپبلک سے ایک پروفیسر آئے تھے, میتھمیٹیشین تھے, تو وہ ان کے ساتھ میں گیا تھا. تو اینی وے جو ایکسپیرینس کی بات کر رہے تھے آپ بھی, اور بہت ہی زبردست وے میں آپ نے ایکسپلین کیا. اس ایکسپیرینس کو کہتے ہیں سبلائم ایکسپیرینس, اور سم ٹائمز بیوٹی فرام دا ہارر. وہ تو میں جب واپس آیا تھا کیلر ماؤنٹین سے, تو وہ کچھ عرصہ میں رات کو اٹھ جاتا تھا ڈر کے کہ میں گر رہا ہوں. میری وائف مجھے کہہ رہی تھی نہیں آپ بیڈ پہ ہی ہیں, گر نہیں رہے. تو یہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں. تو اس طرح کا ایک ایکسپیرینس میرے دوست ہیں, کولیگ بھی رہے ہیں ایئر یونیورسٹی میں, ان کے ساتھ بھی ہوا, اور شاید آپ بھی تھے ان کے ساتھ جب آپ لوگ اسٹک ہو گئے تھے ناگا پربت پہ. تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی شیئر کریں, کیونکہ یہ بھی آپ کے ساتھ تھے, اور میں بڑا ان دنوں پریشان تھا ان کی وجہ سے, کیونکہ بڑی خبریں آ رہی تھیں اور بڑی مشکل سے آپ لوگ وہاں سے ریسکیو ہوئے تھے. اور صابر صاحب سے بھی یہ سوال ہے کہ کبھی آپ لوگوں کا بھی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ڈیورنگ یور جرنی کوئی اوالانچ آ گیا ہو اور اس میں سے آپ بچ نکلے ہوں, تو وہ ایکسپیرینس بھی آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ وہ کیسا ایکسپیرینس تھا. ابھی ٹائم بھی بڑا میرا خیال ہے کلوز ہو گیا ہے. آپ آرام سے دیکھیں, میں یہاں کئی سیشن کیے ہیں, جس کتاب کا میں نے ذکر کیا ابھی کوئی مہینہ بھر پہلے یہاں اس کا سیشن ہوا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر آل ویری کمیٹیڈ. تو مطلب آپ آرام کمفرٹیبلی آپ بات کریں. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ اچھا, پہلا تو آپ نے کہا کہ وہ جو 2023 میں ناگا پربت والا ایپیسوڈ تھا, اس کے اندر یہ تھا کہ ہم نے فائنل اٹیمپٹ کے لیے وی اسٹارٹیڈ ٹوگیدر, بٹ یہ جوان تھے یا آگے نکل گئے, مجھے راستے سے واپس آنا پڑا. تو اچانک ہمیں نیچے یہ خبر ملی کہ ان کو سنو بلائنڈنس ہو گئی ہے اوپر, اور یہ ہی واز ایٹ کیمپ 4 اس وقت. تو بہرحال اب اس کے 2 قسم کے اسپیکٹ ہیں, کچھ اسلام آباد میں کچھ ہو رہا تھا, کچھ گلگت سکردو میں کچھ ہو رہا تھا, کچھ بیس کیمپ پہ ہو رہا تھا. بیس کیمپ پہ آ گئے تو اس وقت تک یہ خبر چل پڑی ہوئی تھی. وہاں سے میسج کیا میں نے ادھر پیچھے, تو وہ جیسے بھی ہوا, کچھ یہاں پہ لوگوں کو جب پتہ چلا تو کوئی رینج ہوا, ہیلی کا بھی رینج ہوا, لیکن وہ ہیلی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا. بہرحال وہ ایک اور ہمارے ایک دوست ہے کلائمبر, وہ وہاں پہ ان کے ساتھ مل گئے, اینڈ ہی اسٹیڈ وتھ ہم انٹل ہی اسٹارٹیڈ کمنگ ڈاؤن. ادھر سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار نیچے آؤ, یہ کہتے کہ میں کیسے آؤں, ٹھیک ہے. بہرحال وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ نیچے آئے, تو ان کے ہاتھ شاتھ بھی, اس وقت میں تو نیچے ہی تھا, تو کچھ فروسٹ بائٹ مائنر ہوئی تھی. وہ بہرحال ہم نے وہ جو فرسٹ ایڈ اس وقت وہاں پہ فرسٹ ایڈ ہی کر سکتے ہیں, فرسٹ ایڈ کیے, اور یہ الحمدللہ سارا کچھ, ہاتھ بھی ان کے ہماری طرح نہیں ہوا, وہ بچت ہو گئی ان کے. تو اور آپ نے کیا پوچھا تھا؟ ایولانچ بلکہ کرنل صاحب میں آپ کو کہوں گا کہ وہ جو آپ نے آپ کا اللہ سے ڈائلاگ ہوا نا, وہ ذرا سنا دیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ ریلیونٹ ہوگا. وہ بھی لمبی کہانی ہے ایولانچ کا, میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ایولانچ میں چھوٹی موٹی سنو ایولانچ ہوتی ہے اس میں تو آپ بچ سکتے ہیں. ایولانچ ایک پہاڑ کے اوپر ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ ہی بچائے. پھر وہ سب سے جو
हॉरेबल चीज़ है एक माउंटेनियर के लिए, मेरा ख्याल है डेंजर्स के अंदर जो टेरेन का डेंजर है वो यही है, एवलांच है कि इसे आप जा नहीं सकते, कहाँ भागेंगे आप, अगर आ गई है तो फिर नहीं, उससे पहले या उसके दाएं बाएं। ऐसा हुआ है इसके ऊपर चोगोलीजा के ऊपर हम चढ़ रहे थे, तो कमिंग डाउन बिल्कुल 4 फुट आगे से ट्रिगर हुई स्लैब एवलांच, और लेकिन वो पूरी की पूरी टीम जो थी वो बचत हो गई, और कोई रोप अप तो नहीं थे, रोप लगी भी नहीं हुई थी, तब तो रोप वाला वो किस्सा होता ही नहीं था। तो वो जो स्काउट था उस वक़्त, उससे सिर्फ 4-5 फुट के फासले से वो कट लगा और नीचे तक वो सारी स्लैब नीचे चली गई। एक ये हुआ था। दूसरा ये हुआ कि हम लोग माशाब्रम के ऊपर थे, नॉर्थ फेस से चढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक दफ़ा तो एवलांच आई, लकीली हम कैंप में नहीं थे, उसने पार्शली कैंप को डैमेज किया। दूसरी दफ़ा हम एवलांच एरिया में जाने वाले थे, कैंप 2 से चलना था, हार्डली वहाँ से कोई पौना 1 घंटे के ऊपर हम एवलांच के एरिया में चले जाते थे। तो अभी हम वहाँ से निकले नहीं थे, तो एवलांच वो ट्रिगर हो गई ऊपर से। दैट वाज आइस एवलांच, आइस वॉल्स हैं ये नॉर्थ साइड पे जो उधर नज़र आती हैं, हैंगिंग आइस है माशाब्रम के ऊपर, वेरी टेरेबल। 200 फीट 200 मीटर्स, सॉरी फीट नहीं, 200 मीटर्स वाइड, उसके ऊपर रोप लेंथ ही इतनी लगी हुई थी जो उसने वॉश किया एरिया, फ्रीक्वेंटली आती थी, उससे हम इसी तरह ही बचे। अगर उसमें वहाँ पे होते तो किधर बचते थे। One of, like Kanasab said, I have a lot of respect for your Mashabrum North Face. I think many people here have seen the Mashabrum North Face. Is one of the climbs that I call for the next generations. But you are very lucky to be on this Japanese expedition and climbed, successfully climbed one of the routes. But there is further northeast that is still couple of times attempted but still unclimbed. So Mashabrum North Face is one of the most outstanding faces that you are on. Very lucky to come down because yes, huge threats of ice avalanches especially. In my own case, going back to your question, I slightly mentioned that I was in an avalanche with 6 Japanese up the Shell route on the Rupal side. We fixed ropes all the way up to Camp 3 and above 7,500 meters, and then we found an ice axe from one of the Dutch from Holland. He died. We found his ice axe. This was 83. I was climbing with my very close friends from Japan, and we were under pressure. These Japanese had a timeline, so they were going for the summit. Absolutely looking back, I think we were climbing up in snow up till chest deep snow. We were just going up. But before us, there was another team, again Japanese team on the same route. They were on the mountain about 2 weeks after us. So these two people, having no idea about where the ropes were, they went ahead of us. They started earlier. They were going up for the first time, so they didn't see the ropes. They were crossing the face diagonally. They disturbed the whole face. They cut the face. I shouted and then I whistled and did with signs, signals. I told them to come back. So they came back on the same trail. By the time we caught up, and then I and Dr. Arai and 2 others had fixed ropes on the same route, so we knew where the ropes were. We were idiots, pulling the rope from under almost 1 meter deep snow face, pulling the ropes and going up.
As I remember, I was talking to Dr. Arai. I and Arai were up front. I was talking to Arai 2 steps behind me, and looking back, I remember a couple of things. Everyone was climbing up. One Japanese was sitting on top of his rucksack, on top of a rock, tiny rock on the face, and he was smoking into the air. That's what I remember. And then I saw another Japanese who had told me in the evening that he had some arguments with the leader and he's going back to base camp. I said, okay, there's another summit team coming up, so come with them. But then I saw him about almost 1 hour after we left. He was the last person to leave the camp. I could see him at the bottom of the face. And then while I was talking, there was a big boom, and then I didn't have enough notice to know what was it. So I was falling down, face into the snow, into the avalanche, moving river of snow under me, 1 meter deep river, going down, and then we would be going down, and then 1,000 meters we will be in the air, flying in the air before we hit the ground. The first thing that came to my mind was, the biggest challenge, as I said earlier, was breathing, because avalanche takes away the power, the momentum of avalanche sucks away everything out of your tummy, even the air, and snow replaces down. You are falling down at the same time all this is going on. I said, wait, I'm not ready to die. So I complained, made very serious complaints to my creator. I presented a list. I said, I have to marry, I have to do this, huge list of things. I said, how can I die? So, I mean, it's unfair that I should have known that I'm dying. What an idiot. Just imagine, I'm just in conversation with my creator. I said, no, I'm not ready. Please, give me, I will be a better person. I made promises. Give me a little life. Years, months, weeks, then it came to moments. I begged for moments of life. It's just unbelievable. So I'm falling down at the same time. I'm in clear, complete senses. I touched everything all the way from my childhood. The entire film went just like this. And then I was sorry about things that I have not done yet. And all that was going on. And then I said, and then I went on ticking the list. I said, hell with marriage and all this, never mind. So I came down to only one condition. I said, I am ready to die. So I'm ready for this fall, 2,000 meter fall. But then I said, but in between the phase, I kind of died. I was in the air and the soul kind of flew out of me. I almost died for a fraction of a second, and then I'm falling. And then I thought I'm in the flight, but then I'm on the face again. What the hell is going on? So I thought I'm dying, and then I'm back again on the face. Later on, I found out that there was a big boulder in the snow face. So I went over the boulder and then back on the face. So I'm falling, and then, so only the strongest wish was, I wanted to know what is happening with everyone else. Was the only strongest wish. So all the other conditions were gone. And then I said, okay, one has to die, so let it be. I'm ready, I'm just ready to fly. Kind of giving up hope. So as I'm doing this, I realized that I slowed down, and then I stopped. My face still in the avalanche. Probably out of fear I was moving, and then I heard Dr. Arai. 2 of us were at the top and we were at the bottom. We fell all the way down. We were at the bottom. We stopped at the bottom. Arai said, Nazir, don't move, we are falling again. I heard him, and then he grabbed my jacket and pulled me out of the avalanche. As I look up, everyone is all over. Everyone is calling Shimura. Shimura, Shimura-san means Sahab, like we say, Shimura-sab. They were calling. Shimura was the one that I saw.
He left 1 hour after us, but we had no rope there. He was at the easier ground, and avalanche took him down 2,000 meters. We never found his body. So this was it, and our leader had a deep cut. You could see his intestines. It was so deep, but then sharp also. The rope had burnt it up, so no bleeding. And Dr. Arai had a broken arm, and another fellow, the guy who was smoking, he had elbow bone broken. He was several hundred meters down, of course not smoking yet, but in the same position looking down. It was funny to see Wakutsu. And I had a sprained ankle. I had a sprained ankle, but everything else, as soon as I stood up, I moved around to see if my bones were in place. And then Shimura's shock. So doctor gave first aid to everyone else, and then next day they moved down. The same evening. It was like around 11. So the same day they went down. There were 4 people who said we had a wonderful ride at base camp after, we recovered from this tragedy. They were laughing. They said we had a wonderful ride, upside down sky. They were falling on their back. 4 people were absolutely okay, so they helped the injured go down. I and 2 others remained there to look for Shimura's body in the next morning, but we had too much snow overnight. After that, I have a great fear for snow faces. I completely am completely different psychology after this experience going on snow faces. So this was it. But then on Ultar, a very close call, Mr. Hasegawa, who was star of mountaineering in Japan, and Hoshino died only 10 minutes away. I was taking pictures, taking off a sweater given by another Japanese friend's wife. She said, my mother prepared this for my husband, but it's too big, so she gave me this sweater. I was putting this sweater on for the first time. And I stopped to take it off because I was sweating. October 10th, and it was mixed weather, clouds, sun. So I was sweating. I stopped, and then I saw the huge mountain was moving, falling, big avalanche falling, and huge mountain was, shaking. It was like F-16 passing by, and Hasegawa and Hoshino died. They were taken about 1,600 meters down. We found their bodies after 2 days, and then we buried them at the Ultar base camp. So those were 2 close calls. वो आपने वो वाक़या कहा, मैं वो नहीं सुनाऊंगा, वो काफ़ी दफ़ा हो चुका. मैं एक और वाक़या आपको बताता हूँ इसी तरह का ही. ये 1986 में मले के जो शुरू के साल थे, गेशबम 2, हम लोग 4 लोग थे. शेर खान वाज लीडिंग द टीम और मैं सेकंड इन कमांड था टीम का. तो 2 हमारे साथ और लोग थे, अता और फ़खर. हम लोग जब समिट हो गई, तो समिट से वापस जब रिटर्न हुए, तो लीडर सबसे आगे थे और डिप्टी लीडर सबसे पीछे, और मेरे आगे उस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट अता, वो मेरे आगे था. और मैं उसको जो ही चलना शुरू किया तो वी वर विदाउट रोप. और वो काफ़ी, वो जो है लास्ट जो पिरामिड, वो जो स्लोप है बहुत ज़्यादा स्टीप, और स्नो भी कम्पैक्ट थी. ये भी नहीं था कि उसके अंदर कोई वो आपका, इट वाज ऑलमोस्ट समवेयर सम प्लेसेस लाइक आइस. तो मैंने उसको कहा कि देखो अता, जब हम सबमिट कर चुके हैं ना, पहले तो एक्साइटमेंट होती है हमें, लेकिन एक्चुअली हमें, और पर्टिकुलरली सबमिट कर लिए, अब वी आर एक्साइटेड बट वी डोंट नो दैट वी आर एग्जॉस्टेड आल्सो. और वापसी इसीलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है कि आप एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं अपने आप को. तो बी केयरफुल. अभी ये मैंने
فکرہ ختم کیا اور میں خود سلپ ہو گیا وہاں پہ. اب جب سلپ ہوا تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہم نے جو ٹریننگ تھی کہ جی کہ بھائی ہاؤ ٹو اریسٹ یور فال, تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا ایسا کسی نہ کسی طریقے سے پیک اس کے اندر لگ جائے, اپنے آپ کو ٹرن کیا, لیکن وہ نہیں ہوا. اور اسی اسٹرگل میں آئی اسٹارٹیڈ رولنگ سائڈ پہ. تو وہ کیا تھا کہ ابھی ان لوگوں سے میں آگے نکل گیا, وہ تو ابھی اسٹارٹ ہی کیا تھا, اکٹھے ہی تھے ہم, ان سے میں آگے نکل گیا تھا. تو اب وہ پیک تھا ایک طرف, تو ایک طرف کم, اور جو تھا نا رول کرتے کرتے آئی اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹوورڈ چائنا. تو اب جب فال ریسٹ نہیں ہو سکی تو پھر اٹ واز جو بھی اللہ کرے گا, نیچر کرے گی. اب میرے بس سے ہر چیز ختم ہو گئی تھی. تو دین آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ جی کہ اب معاملات ختم ہو گئے ہیں یہاں پہ, اگر بچنا ہوتا تو فال ریسٹ ہو جاتی, ایسا نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب اٹس اوور. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اب ڈیڈ باڈی میری پتہ نہیں میں چائنا میں گروں گا یا اس طرف گروں گا, کدھر جائے گی, اور اگر ادھر جاتی ہے تو چانسز ہیں گھر والوں کو مل جائے گی, اگر ادھر گئی تو پھر تو اس کو کوئی ڈھونڈنے والا بھی نہیں ہوگا. تو یہ سوچا. پھر میں نے کچھ وہ جو بھی تھا اللہ تعالیٰ سے, میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ میاں دیکھو کہ بظاہر میری نظر میں نے کوئی ایسا بڑا کوئی جرم نہیں کیا کبھی, ٹھیک ہے, تو لیکن بہرحال تو بہتر جانتا ہے, تو جو اگر کوئی کیا تو مجھے معاف کر دینا, کیونکہ اب تو ختم ہے, زندگی ختم ہے. لیکن اسی دوران میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک جھٹکا لگتا ہے مجھے, اور آئی فاؤنڈ مائی سیلف ہینگنگ آن دا وال. وہ ہوا یہ کہ میں نے جو آئی سیکس تھا, شیفٹ تھی اس کے ہاتھ میں, ایسی سچویشن میں آپ کی شیفٹ آپ پکڑ لیتے ہیں, تو شیفٹ پکڑ کے میں نے اس کو ایسے اوپر کر لیا ہوا تھا, اور اب رول کر رہا تھا. اور یہ کیسے ہوا مجھے نہیں پتا, میری کوئی ایفرٹ اس میں شامل نہیں تھی, لیکن وہ جو پوری کی پوری آئی سیس کی شیفٹ تھی وہ سنو کے اندر چلی گئی, اور اس طرح سے گئی کہ جس طرح سے کسی نے خود پکڑ کے سیدھا کر کے, بالکل سیدھا کر کے کسی نے اینکر کیا ہوا ہوتا ہے, اور چونکہ دوسری سائڈ ہمارے بندھی ہوئی ہوتی ہے ہاتھ کے ساتھ, تو میں اس کے ساتھ لٹک گیا. اب آئی واز ناٹ شیور کہ جی کہ میری کوئی ہڈیاں بھی سلامت ہوں گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو کچھ دیر تو میں ادھر لٹکا رہا, اور اس کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی, تو اسٹونکشنگلی میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. پھر بھی مجھے یقین نہیں تھا, پھر میں نے ٹٹولا اپنے سارے جسم کو, ہڈیوں کو کہ سلامت ہیں, اور صرف یہ تھا کہ تھوک آیا تو تھوکا میں نے, تو اس میں بلڈ سٹینڈ تھا تھوڑا سا, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور یہ لوگ ابھی اوپر ہیں, میں نیچے وہ تقریباً سیڈل کے پاس پہنچ گیا, تو یہ ابھی باقی پوری ٹیم اوپر ہے, اور ادھر میں پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے, وہ گلو ایک میرے اتر کے گلو دوبارہ پہنے, میں نے برف اپنے اوپر سے جاڑی, پیک کو سیدھا کیا. جو کیمرہ تھا وہ میرے گلے میں لٹک رہا تھا, وہ 3-4 پیسز ہو کے میرے سامنے, 1 2 3 4 اس کے پیسز سامنے میرے پڑے ہوئے. اتنے میں نے اوپر دیکھا تو شیر خان بہت اسٹرانگ کلائمبر, ہی کیم ڈاؤن ویری فاسٹ ٹو می, لیکن پھر بھی ٹائم لگایا. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, تیار ہو گیا, پیک پہن لیا جانے کے لیے. وہ آئے, اور اس کے بعد ان کے ساتھ میں انہی کے ساتھ ہی اسی سپیڈ سے نیچے آ گیا. تو میں نے کہا کہ وہ تو کافی دفعہ لوگوں نے سنا ہوا, تو یہ ذرا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. شیر خان نے کچھ سنایا نہیں آپ کو؟ شیر خان اچھا وہ دونوں, ہاں نہیں, شیر خان نے کچھ نہیں, اس وقت تو شیر خان کچھ نہیں بولا, وہ چونکہ اس سے پہلے بول چکا تھا. نہیں, اس سے پہلے بول چکا تھا.
असल में ना वो नीचे ये हुआ कि हमें नीचे से मैसेज आया हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो आप समिट पे ठहरे, वो फिल्मिंग करने के लिए आर्मी हेलीकॉप्टर आ रहा था। अब वो वहाँ खड़े खड़े कितनी देर खड़े रह सकते थे, वो हेलीकॉप्टर नहीं आया और वी स्टार्टेड फ्रीजिंग। तो फिर शेर खान ने उधर ही सुना दिया था जो सुनाना था तो मेरे लिए नहीं बचा था। अच्छा जी, वो नज़ीर साहब ने और कर्नल साहब ने दोनों ने रब से अपने मुकालमे की बात की, तो मुझे याद आ गया कि जब मैंने कर्नल साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि पैगंबर भी अल्लाह से बातें करने के लिए गारे हिरा पे, हमारे नबी, और हज़रत मूसा गारे वो जी कोहे तूर पे जाते रहे। तो मतलब ये कोई एक है कशिश पहाड़ों में। जी आपका सवाल। सर मेरा नाम अनस मुआविया है, पेशे के एतबार से मैं एक वकील हूँ। वो तो आपकी वर्दी से भी पता चल रहा है। थैंक यू सो मच। ऑल्दो कि मेरे कोई ऐसे तजर्बात तो नहीं हैं कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन आपकी गुफ्तगू के दौरान मुझे एक बात सूझी कि आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की कि कमर्शलाइजेशन शुरू हो गई है इसमें। तो मेरा सवाल ये है, काइंडली आप दोनों अहबाब इस पे गुफ्तगू कीजिए कि अगर हम इसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें, कंट्री लेवल पे शुरू तो काम ये हो गया है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? प्रॉपर यहाँ पे गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ जो भी हैं वो फैसिलिटेट करें, ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाएं, सो आपकी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी डेफिनेटली। थैंक यू। Personally, as an old school generation of climbers, I am against commercialization of mountaineering. There are so many other ways, and I think Pakistan will never get rich out of selling mountains. At the same time, the biggest problem of commercial climbing in Nepal that we see is that people are, like Colonel Sahab said earlier on, there is less passion when you pay money for a climb, and that resulted in pollution of those big mountains, Everest being the biggest pollution on earth. And I feel guilty myself of leaving maybe some tent somewhere, some rope somewhere. Mountains should be left. Even I shouldn't have been allowed to go. Just take pictures and no climbing. Well, this is just ideal, okay? But commercial, we can plan in such a way that allow only one commercial expedition on one route, and then also make sure that you clean the mountain. There is a trend of cleaning expeditions on big mountains. A lot of these, some great climbers come and clean mountains. In case of K2, it was done many years ago. Italians organized a cleaning expeditions on K2, because for you all, probably many of you know, but Italians first attempted K2 in 1909. The leader was Duke of Abruzzi, and that's why the route is known as Abruzzi Ridge. And that's a lot of Italian expeditions went in, and but then later on Americans were too busy on K2 for many years, for decades. But in the end, Italians took the glory of K2. Americans almost climbed the summit in 53, but 54 Italians were able to get to the summit. Commercial expeditions is something that has started about 25 years ago in Nepal, and it has come to Pakistan almost 15 years ago. And we can plan it, but to be honest with you, the government has absolutely no idea about our mountains, policies, laking policies. We have been talking about this. We are a few climbers. You can, count us on your fingertips. Pakistan has very few climbers. Thankfully, in last 10 years, the interest has increased.
So you have some more than 50 climbers in Pakistan right now. But our voice is too weak. The government is not, first of all, understanding the mountain wealth of Pakistan is bigger than any in the entire world. Because starting from Afghanistan to Siachen and the Chinese side on there, and then just starting from Margala Hills is the foothills, you know. This whole piece of earth is bigger than half of Nepal. So if you take away Everest, you know, in comparison to Pakistan, and then if you count the 7,000 plus mountains, we have almost 70%. So Pakistan is a very rich country in terms of mountain wealth, but our governments all the way from 47, the tourism potential of this country especially, and more so about mountains, our governments have no idea. So we need to make policies to keep them clean. If you ask me, I will only allow, and I was luckily a tiny piece of in there in policy making in 70s and 90s all the way up till mid 90s. We made sure that Benazir Bhutto's time, I remember that it was only one team was allowed on one route, and that guarantees the environmental senses. You know, our mountains remain clean. But now you have thousands of people climbing just one route on K2, the easiest one. So you should only allow one team, and of course there are 6 routes on K2 from Pakistan side, established routes. So they should be asked to go on other routes, not just one route. So a lot of foreigners tell me that, look, these Nepalese are not good taking care of their own mountains, but here they just close their eyes and dump your mountains. They keep throwing things. This is what the clients of the Nepalese keep telling me. I'm sure they tell you the same. So this is one of the biggest challenges, because once you dump stuff up there, it's very difficult to clean because the tents are frozen, the ropes are frozen, so it takes great effort to clean one route on a mountain. So this is my approach. I don't think we should commercialize our mountains. Trekking, yes, but we should be extremely careful about environment, and also we should launch cleaning expeditions. I would also like to mention that there's a lot of money coming in terms of royalty, mountain royalty, from trekking, from expeditions, but this money goes to black hole. Black hole, not to this black hole, but the black hole, we never see $1 being used for the environmental protection of mountains. You know, whatever little forest we have in the mountains, careless. The money comes, this money already that has been earned since the mountaineering started in early 70s or 60s, till today, not a single penny is being used. We don't see it being used to the mountain. Fine. If that is guarantees that all the money that is earned should be spent on the mountain cleaning and environmental protection, then absolutely fine. But since it's not going to happen, I don't see any hope on present government or any other government. I don't think, I'm very careful. I'm absolutely against commercial climbing. Trekking, absolutely fine. Trekking, cleaning, routes cleaning honi chahiye, you know. So this is my approach. Sorry, I spoke a little longer as usual. अच्छा जी, आखिरी सवाल हम वो मोहतरमा का लेंगे, और उसके बाद फिर हम वो सुहेल सकी, चले 2 ले लेंगे सवाल जी बस। फिर वो सुहेल सकी साहब के जो क्लास फेलो हैं वो किधर हैं? चले, उनका कोई बात नहीं। अच्छा जी मैडम, वो माइक्रोफोन जरा ले लेंगे। आपने सवाल करना है? तो आप सर करें ना, को पता तो चले ना, मुझे तो ज़ाहिर है नहीं पता ना कि अच्छा, वो मैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन तो कर दिया नज़ीर साहब ने।
میرا ویو بھی یہی ہے کہ I'm against commercialization. ایک موقع تھا کہ جب یہ سے ایک دفعہ ایک کوئی ٹرینرز آئے ہوئے تھے فارنرز، تو وہ ہوشے سے واپسی پہ ملے تو اس نے کہا کہ لوکلز کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ یہ کلائنٹس کو اوپر لے کے جا سکیں. تو میری اس کے ساتھ بہت ہارڈ ٹاک ہوئے. میں کہا کہ آپ بہت غلط کر رہے ہو یہ، کہ اگر وہ خود کلائمبر نہیں ہے تو آپ اس کو آپ پرٹیکولرلی ٹریننگ دے رہے ہو اس کو کہ وہ دوسروں کو ہاتھ پکڑ کے اوپر لا جائے. کمرشلائزیشن کہ جی کہ وہ نیپال میں ایسے ہے تو یہاں بھی ایسے ہوئے. تو میں نے کہا کہ میں تو اس کے حق میں پلیز ہمارے خراب مت کرو، ہمارا ماحول خراب مت کرو، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ابھی چونکہ کمرشلائزیشن وہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ شاید اس کو ریورس ہم نہیں کر سکتے. ابھی بڑا مشکل ہے کہ اس کو ہم ریورس کریں. بہت سارے لوگوں کی پبلک کی روزی روٹی ہے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے اور بڑی ایزی فیم مل جاتی ہے چڑھنے میں بھی. تو اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی پالیسیز ڈیوائز کرنی چاہیے کہ ہمارے جو اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں ان کو ہم نہ آنے دیں، پرٹیکولرلی جس میں پولوشن از نمبر 1، وہ سب سے زیادہ. اور اس کے اوپر باقی تو خیر ہر انڈیویجول کا، جب ایڈونچر میں تو ہر انڈیویجول از رسپانسبل. اور پہاڑوں میں بھی پتہ ہے جو رسپانسبلٹیز وہ کوئی کہتے ہیں کہ جی کہ یہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا تو یہ 10 لوگ نہ مرتے یا وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. نہیں، سب سے جو پہلی رسپانسبلٹی آف ماؤنٹینئر کیا سیفٹی کی، اس کے بعد ریسکیو تو اس کے بعد آئے گا. اور ریسکیو کا پہاڑوں میں موقع کتنا ملتا ہے؟ ویسے یوزولی ریسکیو کا موقع نہیں ملتا. میڈیکل کیسز ہوتے ہیں جو ریسکیو ہو جاتے ہیں. اس طرح کے ایکسیڈنٹس تو از ویری ریئر کہ وہ اس کو ریسکیو تک. ابھی اس کیس میں آپ دیکھیں کہ سمپلی صبح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ جو ایڈوانسمنٹ ہے ماؤنٹیننگ کے حوالے سے بات کریں، سب سے زیادہ چیزیں جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوئی وہ کمیونیکیشن ہے. باقی تو وہی کریمپون، وہی شکل بدلی ہو گئی، وہی آئی سیکس، وہی کلائمبنگ سوٹس ہیں، وہی جمار ہے، وہی سارا کیرابینرز ہیں، وہی ہے نا سارا کچھ، وہی فکسنگ ٹولز ہیں، وہی روپ ہے، روپ کی تھکنیس بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. تو جو سب سے زیادہ ایڈوانسمنٹ تو کمیونیکیشن میں ہوئی. اور آپ اندازہ کریں 10 گھنٹے کسی کو پتہ، بیس کیمپ پہ نہیں پتہ کسی کو، رات کو جا کے بتا رہے ہیں نا. پھر اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ جی کہ سرکار نے ڈیلے کیا، سرکار نے کیسے ڈیلے کیا؟ سرکار نے کام کرنا تھا جب آپ نے بتانا تھا. کہیں سے انفارمیشن جائے گی، ریسکیو انیشیٹ ہوگا. پھر دین ہیلی کی اپنی بہت ساری لمیٹیشنز ہیں، وہ رات کو فلائی نہیں کر سکتا ماؤنٹینز کے اندر، ویدر خراب ہے وہ نہیں کر سکتا. ایون ریسکیو ٹیم الٹیچیوڈ کی لمٹس ہے، یہاں تو خیر وہ اس کی لمٹس کے اندر تھا. تو ایون اگر وہاں پر بھی ریسکیو ٹیم بیٹھی ہوا، اب ہر بیس کیمپ پہ ریسکیو ٹیم نہیں ہو سکتی، آپ سینٹرلی ایک بٹھا دیں وہ جائے گی. تو آگے ویدر لمیٹیشن ہے، دین ٹیرین لمیٹیشن ہے کہ اگر وہ ایوالانچ پرون ایریا ہے کہ بار بار ایوالانچ ہو تو ادھر آپ تو پھر وہ رسک نہیں کریں گے جو لوگوں کو وہاں پہ. تو بہرحال یہ پالیسیز بنانے کی ضرورت ضرور ہے کہ ہمیں ہر طرح سے کہ جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں اس کے. اور یہ بھی ایک نیگیٹو اتنے زیادہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ کمرشلائزیشن کا بیسیکلی یہ امپیکٹ تھا، یہی پریشر تھا نا لوگوں کے اوپر کہ کلائنٹس ہیں ہمارے ساتھ، کلائنٹس لیے ہوئے ہیں. یہ بڑا پریشر تھا ان کے اوپر، ٹھیک ہے، جو ہم سمجھتے ہیں. تو وہ کس چیز کا ہے؟ کمرشلائزیشن کا امپیکٹ ہے. وہ بھی ڈاکٹر جی، میرا نام محمد عبدو ہے. میرا سوال میں بعد میں کرتا ہوں، چھوٹا سا سوال ہوگا. لیکن پہلے براڈ پیک پہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ یہ پہلا حادثہ نہیں ہے پہاڑوں پہ، اور میرا خیال ہے کہ آخری بھی نہیں ہوگا، آگے بھی ہوں گے. اور
اس سے بڑے بڑے حادثے بھی ہوئے ہیں جس میں نمبر آف کلائمبر جو ہیں اس سے زیادہ کی جان چلی گئی ہے، جس میں 15 20 25 کلائمبرز بھی گئے ہیں. لیکن یہ حادثہ اس لیے زیادہ افسوسناک ہے کہ اس میں کوپیما تو صرف 10 تھے، لیکن وہ 10 وہ کوپیما تھے جنہوں نے مجموعی طور پہ 8000 میٹر والی 125 چوٹیاں سر کی ہوئی تھیں. یعنی کہ یہ جو 10 تھے یہ 8000 میٹر سے اوپر 125 بار جا چکے تھے. تو آج تک کوپیمائی میں اتنا کوالٹی جو حادثہ ہوا ہے، یعنی کہ اتنے کوالٹی والے لوگ گئے ہیں، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ زیادہ افسوسناک حادثہ تھا. اچھا، میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ جب ہم پہاڑ پہ جاتے ہیں سر کرنے کے لیے، ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، فنڈز لیتے ہیں یا خود جمع کرتے ہیں، پھر ہم اپنی تیاری کرتے ہیں، اپنی فٹنس دیکھتے ہیں، ہم اپنا ایکوپمنٹ لے کے جاتے ہیں، پھر ہم پہاڑ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم اپنی کوپیمائی شروع کرتے ہیں. تو اس پوری تیاری میں پہلے دن سے لے کے وہاں پہنچنے تک موت کیا ہماری لسٹ کے اندر شامل ہوتی ہے کوپیمائی میں؟ اگر وہ نہیں ہوتی تو جب وہاں سامنے موت نظر آتی ہے تو کیا وہ کوپیما جس نے اپنی لسٹ کے اندر کو موت کو شامل نہیں کیا، جب وہ آؤٹ آف سلیبس وہاں پہ یہ سوال دیکھتا ہے تو کیا وہ وہاں پہ مرتا ہے یا پھر ناکام ہو کے ڈر کے واپس آ جاتا ہے؟ تو موت جو ہے وہ ہماری تیاری میں کتنی اہم ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ ایڈونچر کے لیے جاتے ہیں تو ایڈونچر کہتے کس کو ہیں؟ ایڈونچر کہتے کس کو ہیں؟ ایڈونچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں رسک ہے. اور جب ایک انڈیویجول ایڈونچر کر رہا ہے تو اس میں اس کے انجری کا بھی رسک ہے اور اس میں اس کے ٹوٹلی ڈیتھ کا بھی رسک ہے. سو اگر یہ کہیں یا کوئی یہ سوچ لے کہ میں نے جانا ہے اور کچھ نہیں ہوگا تو سوری، وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور نیچر کے ساتھ آپ وہ کیا کہتے ہیں پنگا لینے جا رہے ہیں تو نیچر کے اپنے پرنسپلز ہیں، وہ آپ کے پرنسپلز پہ نہیں چلتی ہے. آپ جتنا مرضی نالج گین کر لیں، جتنا مرضی ایکسپیرینس ہو جائے، جتنے مرضی اکوپمنٹ ہو جائے آپ کے پاس، جتنے مرضی سیٹلائٹ سے آپ تصویریں لے لیں، جو مرضی کر لیں، نیچر کے اپنا پرنسپلز ہیں، اپنے رولز ریگولیشن ہیں، وہ اس نے اس پہ چلنا ہے. اور کس وقت وہ بدلتی ہے وہ بھی آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے حساب سے ہی چلنا ہوتا ہے. تو یہ تو ضرور ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے گھر والے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اتنی رسکی یہ سپورٹ ہے. لیکن آف کورس انسان ہے، دماغ، وہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ مرنا بھی ہے ایک دم، وہ الگ بات ہے. وہ میں جب شروع میں پہاڑوں پہ جانا شروع کیا تو ایک دفعہ دیہاتی لوگ ہیں تو میری مدر جو تھی ان کو کسی نے، محلے والی کسی عورت نے میرے سامنے کہ او ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ. تو ماں میری نے کہا کہ دیکھو مرد ہے نا، مردوں والا ہی کام کرے گا پھر. تو وہ ہے کہ عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک آپ کا وہ نارمل یہی ہوتا ہے کہ یہ مردوں والے کام ہیں. بہرحال وہ اس میں پتہ سب کو ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوگا، صرف ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. البتہ یہ ہے کہ ایڈونچر کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے اندر رسک فیکٹر ہے اس کو منیمائز کرنا ہے. کتنا منیمائز آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ، وہی بات کہ کیا آپ اس کو کسی سٹیج کے اوپر اس کو چھوڑ سکتے ہیں. کین یو ٹرن بیک ایٹ سم پوائنٹ اور ناٹ. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں،
बहुत मुश्किल होता है कि आपको समिट सामने नज़र आ रही हो और वेदर ख़राब हो जाए और आप कहें कि जी कि मैं यहाँ से वापस हो जाऊँ, लेकिन जो जहाँ एक माउंटेनियर होता है उसके एक बड़ा रोबोस्ट माइंड का मालिक होता है, रोबोस्ट बॉडी उसकी होती है, फिज़िकली मेंटली बड़ा रोबोस्ट किस्म का उसका वो होता है। तो इसलिए जो वाकई ही माउंटेनियर और उस तरह सा होगा तो यूजुअली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं मुझे वापस जाना है, और वापस आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है समिट से। ये ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि सिर्फ ये एक्सपीडिशन जो है ये समिट नहीं है। अगर समिट आपकी हो जाती है तो वो समझे बोनस, असल कामयाबी आपकी ये है कि आपने जाके वापस घर सही सलामत पहुंचना है। ये पूरी एक्सपीडिशन होती है, समिट इज नॉट द एक्सपीडिशन। ये 2 सवाल जी आखिर में इकट्ठे ही ले लें और इकट्ठे ही फिर जवाब। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा बशीर बंगश है और पेशे के एतबार से मैं भी एक वकील हूँ और पहाड़ों से बहुत मोहब्बत रखती हूँ। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली मैं भी खुसरगंज गई थी और 5600 पे जाके, बल्कि 5550 पे जाके मेरे अंदर से एक आवाज़ आई या इंस्टिंक्ट आई कि भाई आगे नहीं जाना, दैट्स नॉट योर डे। तो मैंने उसके बाद 50 मीटर में और ऊपर गई, मुझे लगा शायद मैं घबरा गई हूँ या थक गई हूँ, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन 5600 पे जाके भी मुझे यही एक जैसे एक आवाज़ आती है इंस्टिंक्ट आपकी कि नहीं जाना आगे। सो मैंने वहाँ हंसते हुए एक वीडियो बनाई और मैंने ये कहा कि मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। समिट 400 मीटर में से आगे था, टीम जा रही थी और मैं वहाँ से नीचे जब आई और मैं अकेली आई नीचे, रिपेल करके जितने एंकर थे वो मैंने अकेले किए। पीछे से हमारे सादिक सतपारा साहब हैं, वो आ रहे थे एक और लड़की को लेके और फिर वो गिरे, कोई 50-60 मीटर उनका फॉल हुआ और मैं वहाँ थी बिल्कुल ठीक होश हवास में। मैंने उनको फ़र्स्ट एड दी जो वहाँ मैं कर सकती थी और मैं पौने 2 घंटे उनके साथ वहाँ बैठी रही। मुझे फिर ख्याल आया वॉकी टॉकी उनके पास लटक रहा था, वो मैंने लिया, बेस कैंप बताया और हेल्प आई। इस सारे टाइम में जो मेरे साथ दूसरी पार्टिसिपेंट थी वो बहुत ज़्यादा भूख ला गई थी, तो मैंने उनसे कहा आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएं, मैं इनके साथ हूँ। मैं उनके साथ रही। मेरा क्वेश्चन सर अब यहाँ पे ये है कि माउंटेन्स में अपने इंस्टिंक्ट को सुनना, क्योंकि नीचे आके किसी ने मुझे ये भी कहा कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए था, और मेरी जो विल पावर है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो माउंटेन पे अपने इंस्टिंक्ट को सुनना कि आप आगे जा सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक थी, मैंने वीडियो भी बनाई और फ्रंट के सारे दांत उसमें दिख रहे हैं, मैं खुश थी और मैं खुशी खुशी नीचे आई। ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप समिट पे नहीं जा रहे और आप वापस आ रहे। मैं खुद को एक तसल्ली भी देती हूँ कि देखो तुम वापस आई हो, ये हादसा हुआ, तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया, तुमने उनको फर्स्ट एड दी। व्हाट इफ़ ये ना होता या शायद ये होना था, इसीलिए बहुत एक कन्फ्यूजन स्टेट है मेरे लिए। तो अगर थोड़ा मुझे इसमें क्लियर कर दें, थैंक यू। आप दीजिए प्लीज़। बल्कि थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन था बिकॉज़ जो ये ब्रॉड पीक का सानिया वो उससे पहले सोहेल सखी से हम मिल के आए थे, आई थिंक वीक बिफोर द होल थिंग हैपेंड, और वो उस वक्त K2 बेस कैंप पे हमें मिले। तो हमें बड़ा अजीब लगा कि ब्रॉड पीक चल रहे हैं तो ये K2 बेस कैंप पे क्या कर रहे हैं। वो रोटेशन भी K2 बेस कैंप से जाके कर रहे थे और वहीं पे आ रहे थे। और एक और ब्रॉड पीक की टीम थी जो फॉरेनर्स की थी, जो पहले ब्रॉड पीक बेस कैंप पे ही थी और वहीं से ट्राई करके वो वापस आती थी। तो ये हमारे लिए बड़ा एक डिफरेंट था। वो बाद में हमें चीज़ें पता चली, आप टेक्निकली K2 साइड से क्यों इन्होंने क्लाइम किया और दूसरे लोग जो हैं वो दूसरी वाली साइड से क्यों क्लाइम कर रहे थे। तो इसके पीछे कोई टेक्निकल रीज़न है या वेदर का कॉज थी या कोई और चीज़ थी, तो इसके बारे में अगर आप बता सकें। आप भी कर दें जी सवाल। और एक और छोटी सी चीज़ ऐड ऑन कर देती हूँ कि वहाँ पे ये जो आपने कहा कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे जो K2 चढ़ने वाली टीम थी वो सोहेल सखी की बैकअप टीम भी थी, बट ऑन द सिमिलर डेज उनकी क्योंकि डिले आ गया, सिमिलर डेज वो K2 की भी कैंप पे चले गए, K2 के कैंप 2 और 3 तक वो जा रहे थे। सो
उनको वो खबर इसलिए लेट पहुंची कि वो वापस जब आए हैं या उस कैंप पे थे तो उनको खबर तब पता चली कि दे आर नो मोर, उनको बहुत लेट पता चली। तो वहाँ पे बहुत कम टीम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये कम्युनिकेशन गैप दूसरी वजह से ये था कि टावर का इशू था। तो इफ़ यू नो अनदर इशू तो यू कैन ऐड टू इट कि टावर नहीं काम कर रहा था इस दफ़ा, पहली दफ़ा बिल्कुल कम्युनिकेशन नीचे तक नहीं थी, और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। इस दफ़ा ज़्यादा इस तरह के इश्यूज रहे। थैंक यू। Quite interesting to see Muhammad Abdul bhai. I'm sure all of you know is one of the most successful forefront writers, besides being one of the pioneers who has probably done a lot more high altitude passes than any of us have climbed, a number of mountains and passes. Congratulations to you, and wonderful to see many lawyers and Dr. Serene. So it's quite interesting to see people are, like you said, they are here who have been to mountains already. Abdul, I salute you for, he has written books, more than probably almost more than half a dozen, and translated some excellent books. Please stand up if you, clap. Wonderful job of introducing mountains and the history, beautiful history of Karakorams all the way. नज़ीर साहब, मैं भूलना चाहूँ कि मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कर्नल अता का, जो पहली एक्सपीडिशन के साथ थे K2 में, वो भी कामयाब नहीं हुई थी। तो वो ज़ाहिर है, यानी वो अगले लोग थे, और अभी मोहम्मद अब्दुल उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। जी कर्नल, वो तो हम में से भी कोई हो सकता है एक्सीडेंटल, अल्लाह इनको जिंदगी दे। Colonel Ataullah, the liaison officer with the Italians, 54. I couldn't understand how are you connecting? मैंने ये कहा कि उन्होंने भी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें सारी उन्होंने बहुत तफसीलन, वो 2 दफ़ा गए, तो जो पहली नाकाम हुई थी उसका उन्होंने बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया, जो उसमें एक बंदा जान से भी गया। तो यानी वो मैंने कहा कि वही जो तफसीलात लिखने की, उसी को उन्होंने Abdul ने one of the early writers, yes, but okay. Colonel Atta was the liaison officer on the successful Italian expedition, and he was one of the forces in creation of the Alpine Club as well. Unfortunately, he died in a gas accident in Peshawar. Anyway, मैं आपका सवाल भूल ही गया. Do you remember your question? Because I want to go there. Okay, now I remember. Life, death, yes, okay. I think, let's be honest. माइक्रोफोन उधर ऑन एयर प्लीज, माइक्रोफोन ले लें, वो रिकॉर्ड हो रहा होता है ना, जरा लाइव भी जा रहा होता है। मेरा सवाल था कि ऑन नहीं जाते हैं तो उसमें मौत भी लिखी होती है कि नहीं हमारी लिस्ट के अंदर, क्योंकि एक बहुत मशहूर कोपरमा है, उन्होंने कहा था कि जब मैं कोई भी पीक सर करने का प्लान करता हूँ तो जो सबसे पहली चीज़ मैं लिखता हूँ उसके ऊपर मैं लिखता हूँ मेरी मौत, उसके बाद मैं बाकी तैयारी करता हूँ। Well, I was not aware of this, but anyway, I think, let's be honest, in the back of our mind, everyone knows what we are aiming at. Mountains means probably मौत का कुआं in Urdu, उससे ज़रा आगे बढ़ के, a lot of people don't talk about it, but I think probably many people go for 50-50. Most climbers probably put the death in the blueprint, but invisible on the list. In the back of our mind, we know what we are aiming at,
And as I said earlier on, I mentioned I never wanted to marry because I knew probably I will not come back. But it unfortunately was my brother who pushed me to marry. But I said, please, this marriage word is not in my dictionary. So then he stopped talking about it. But anyway, I think most of us people who climb higher mountains or even higher passes where you have been, some of those are very treacherous, we definitely have the death in the back of our mind. We know we are shy to show it, talk about it before we go, but as we go, I think all of us know that we are at the mercy of forces of nature that are quite often not merciful. As Muslims, I think probably we have a bit of different faith, but at the same time, mountains, like Colonel Saab earlier mentioned, do not look at your religion, race, your records. They have their own lives. Mountains live their own way, their own ways. So it's us, we go, and in Urdu they say, panga lete hain hum. So I think mountains have the potential dangers. Mountaineering is, besides car racing, the world's most dangerous activity for human beings. Car racing is just for a few hours, but on mountains you are exposed for months and sometimes weeks. Like Colonel Saab said, if you are lucky you come back, but you throw yourself at the mercy of forces of nature, because like we all know there is a certain altitude which is not supposed to be for us, for this body. So you are exposed to high altitude medical mysterious conditions, and some of the doctors are the first to become victims. I know many doctors who died, unfortunately, on high mountains. Despite knowing everything, you are still at the mercy of forces of nature. So I think in my own case, as I said, we go, the concentration level is so extreme that you forget about your parents, your dear ones. Quite often, I don't remember, I'm too committed with this one goal, the concentration level, and sometimes I call every step like a tasbih to take my concentration away from this danger and the fear. To cut down, I take every step like a tasbih, and then I feel closer to my Creator on a mountain than any prayer place. So that's how I feel. I think your question is quite somewhere near there. Khosargang, 78, I was there, and I returned literally 40 meters from the summit because there was a huge crevasse. I was alone, climbing alone, 78, and I said, I tried my best for about 25 minutes, and then I gave up and I came back. So I think it's, both of us have mentioned the importance of decision making, most crucial decision making, and I respect your decision on Khosargang, and I have seen you speaking right there. I salute all those people who respect life and they are able to make a good decision and they are able to go back, because the mountains are going to be there. Unfortunately, I don't want to repeat it, but like Abdul Bhai said, so many climbers died on all mountains, even on Broad Peak,
but this is just unbelievable. Sohail was a young youth, a friend. I call him a friend. He was much younger, a lot younger, but he was in contact with me all the time from his winter attempt on Batura. We spoke for almost 1.5 hours when he was leaving Skardu, one day before he left Skardu. Very sad. Nims and all the other great climbers, they were heroes in their own right. Every one of them, precious lives. But as mountain enthusiasts, we ask them, but at the same time we ask questions. What if we were in their boots? So this is probably will help many climbers to analyze it in such a way that how far can you be careful for your own life? Are you really caring? Your parents, your dear ones tell you to be careful when you are living, but I think we cross certain boundaries, every one of us. So the best thing would be to next time probably just touch those lines and stop one more step before this boundary line. That's what probably is the lesson from Broad Peak. And in case of Pakistan, I think it is high time that we should know, we should have a rescue team, we should have proper pilots. I remember after Thomas Hummer's Nanga Parbat rescue, there were great offers from Switzerland to train our pilots in mountain rescue. Not a single pilot in Pakistan is trained for mountain rescue, but they have done some amazing things. The most outstanding Himalayan rescue on Nanga Parbat, it will stand in the history of mountaineering. Those guys, Brigadier Rashid and Colonel Khalid, they had no mountain rescue training, but they did just miraculously something which just happened. I mean, one of the most steepest walls, Rupal Wall, they picked Thomas Hummer from a cage at 6,300 meters beyond the helicopter's flying capacity. And so that's that. And going to your question on Broad Peak, I think there have been many occasions when people used K2 base camp as their base camp, and they climbed Broad Peak because it's literally for a climber probably 35-40 minutes walk from base camp to the base of Broad Peak face. So they quite often prefer that. I think they didn't want to have a separate, and there are many people, many camps, there is more life. Probably that was the reason that they were using K2 as base camp. But shockingly, I also remember it is not visible. The normal route of Broad Peak is not visible from K2 base camp. You do not see, you miss out on an avalanche. From high up you can see, I think from above Camp 2, from around 6,600 meters and above you see the face, but not from base camp. That's why they missed out. But I can't believe there were liaison officers, there were crew, there were cooks, and there were other people at base camp. I don't know what took them so long to alarm things outside of base camp. It was just unbelievable, and it was, so one of the big critics about Pakistan is that, you know, we reacted. But going back again, even if the helicopters were flying above them at that time while the avalanche was coming down, and if there were 100 people on Broad Peak, top climbers, they could only, what they could do was pick the dead bodies that were easily accessible a little earlier. As I said, avalanche takes away your life. If you are in it, we were lucky because we were
coming down, as I said, on a gradual snow slope till Shimura fell down into the face. But this one, as I said earlier, about 70, 80 meters, ideal gradient for an avalanche with that much snow, asking for trouble. It's very unfortunate that I don't know. I keep asking myself, what if the clients were not there? If only Sohail, Nimsdai were there and Sherpas, without those three clients, what would they decide? Probably they would definitely come back like other climbers. I'm sure they were sensible enough. So in the end, we cannot miss out on the fact that there was pressure, there was commercial expedition, there were clients, there was pressure. So I think that made difficult for them to decide to come back. So I would let it there. Probably, I hope I answered your question. K2 base camp has been used many times. When I and Reinhold Messner, just telling you an interesting thing. There was nobody on Broad Peak. One German expedition went to Camp 3 and they went home. We met them at Concordia. They said, hey guys, we have left a lot of food for you in Camp 2. So we go, and Sher Khan was supposed to carry the food. I was carrying gas and a couple of other things. Reinhold was carrying tent and some ropes. So we divided. Sher Khan was supposed to carry food. He didn't carry any food. He said, German food. I saw Sher Khan is flying up the mountain. Bloody hell, I said, what has happened to him today? He was going like 50, 70 meters ahead of us, up to 6,000 meters. And I'm just dragging along, carrying about 18 kilograms. Reinhold was carrying about similar. So slowly going up, and then we saw two ghosts coming down from Broad Peak. Two ghosts. Nobody was supposed to be on K2. Who the hell are these two people, two figures coming down? And as we went closer and closer, we found out it was Wojtek, Kurtika and Kukuchka. Polish climbers who were on K2 with the women expedition on that permit, but they were climbing a different route. Women were climbing the Abruzzi Ridge. These two guys were climbing the south face, new route on south face. They went and climbed Broad Peak for the training sake, just for the sake of it. Reinhold, I still remember, said to Sher Khan, he said, blacklist them. I still remember. Anyway, we probably talked for 5 minutes and they said goodbye. We went up to find no tent and obviously no food. We dug around the tent. We found 7-year-old green beans, packets of green beans and peas and stuff, half eaten by ravens. Sher Khan said, hey guys, I have cooked vegetable alakib for you. I didn't eat too much, but in the morning I saw Reinhold Messner throwing up from this window and Sher Khan from the other. They were both sick. And then we went up, but Reinhold was still going in front of us. I had a tiny little camera. First time a Japanese friend had given me this 8mm movie camera. So I was into making a movie, and Reinhold literally kicked me. I was making a movie while he was vomiting on the summit, and I was a little naughty. He went up front despite 8 times almost from Camp, this was our Camp 2, mostly Camp 3, to the summit and back. And on the summit we took pictures and then went down in the cold. The only thing we had was a salami that we all shared, and then Reinhold threw up after 2 minutes. He was pale, sick. I and Sher Khan proposed to have rope,
have him in rope, but he refused to use rope. So we all went up without rope and down without rope. We were carrying the safety rope, but we never used it on Broad Peak, and also on Gasherbrum too. But the funny thing was that Reinhold was not even having an ice axe. He was having just 2 ski poles. He was climbing up. By the time we came down, it was the snow around 7,800 meters below there was soft. Going up was all crampons. And then from where this avalanche has come down, somewhere there, Sher Khan said, "Hey Nazir, I want to go down glissading." So he went down hip glissading, Sher Khan. And then I offered Reinhold to take on second. He said, "No way, I'm not going to do it." So he instead walked. I went down faster than Sher Khan because the first person goes and the second, you have the trail. Anyway, we went down, and after 1.5 hours, it took Reinhold 1.5 hours, where we went down probably in 3-4 minutes. And we went down and prepared tea, and then Reinhold came. So this was Broad Peak for us, but not many people are lucky, because people have already, as I told you, some of my clients died, an American and 3 Japanese. So Broad Peak can be dangerous. The slopes are ideal for avalanches, gradients. So new snow, you better stay away from Broad Peak normal route. I'm not talking about any other route. Thank you. थैंक यू। आप चूँकि बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक सवाल बस लेने के बाद इसके बाद हम वो ट्रिब्यूट देंगे। 1 मिनट के लिए खड़े होंगे खामोशी से, और हम ये आज वाला कल मोहम्मद अब्दुल साहब के साथ सेशन है, तो आप में से कोई इसी मौजू पे जो दोस्त इंटरेस्टेड हों वो ज़रूर आइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ है। मैं एज़ फार एज़ दिस एवलांच इज़ कंसर्न, माउंटेनियरिंग कम्युनिटी के साथ साथ जनरल पब्लिक में भी बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस पाया जाता है। मेरा क्वेश्चन भी शायद आपको थोड़ा चाइल्डिश लगे, लेकिन एक जनरल पब्लिक ये सोचती है कि जिस तरह ये एवलांच हुआ है, आप थोड़ा दूर से देख लेते हैं कि एवलांच आ रहा है मेरी तरफ, तो सेफ्टी के लिए कोई इस तरह की मैयर्स नहीं लिए जा सकते, जिस तरह डॉक्टर साहब पैराग्लाइडिंग भी आपने बताया कि ये करते हैं, तो कोई पैराशूट, कोई स्नोबोर्ड, कोई स्कीइंग, सिर्फ इस पर्पस के लिए कि इस अवलॉन्च को अवॉइड किया जा सके, लेफ्ट राइट हो के या किसी भी तरह से, और उसके बाद डिसाइड कर लें कि आपने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, या रेस्क्यू कॉल करनी है। मैं एक थोड़ा सा ये बता दूं कि जो पहाड़ों की तरफ ख़ास तौर पे सड़कों पे भी नहीं जाते, तो जो बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं वो यहाँ से जो हमारे मैदानी इलाकों से लोग जाते हैं, वो मैदानी इलाके के जहन से ड्राइविंग करते हैं। वहाँ सड़क पे बड़ा पेशेंस चाहिए होता है कि आप अगले को भी रास्ता दें और अपनी भी हिफाजत करें। तो मेरा ये ख्याल है कि पहाड़ों के जो माउंटेनिंग है, उसमें भी आपका पेशेंस और आपकी ये ट्रेनिंग और आपका ये एप्टीट्यूड के जी आप थोड़ा सब्र के साथ करें, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उस तरह शायद सोच नहीं पाते जिस तरीके के साथ वो एक उसके साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नहीं, जो जब एडवेंचर करते हैं तो उसके अंदर ट्रेनिंग एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसके अंदर प्ले करता है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप नॉर्मली लाइफ के अंदर उनको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और वो उसी वक्त ही आपने प्रैक्टिस करनी होती है जब एक्चुअल सिचुएशन में होता है। तो उसके अंदर वो ये है कि लेकिन आप मेंटल एक्सरसाइजेस आपकी ज़रूर होती हैं कि जी कि अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ऐसा करूँगा। अब इस पर्टिकुलर केस में तो मेरा ख्याल है कि उनको शायद ऊपर देखने का मौका भी नहीं मिला होगा, ठीक है। और एवलांच इतनी उसकी स्पीड से वो जब देखें इतनी हैवी, और ये तो स्लैब थी, स्नो स्लैब थी ना,
تو स्नो स्लैब अब यू डोंट नो कि जी कि उनके पाँव के नीचे से भी निकली है या ऊपर से सिर्फ टूट के नीचे गिरी है. तो एनीवे यहाँ उनको देखने का भी मौका नहीं मिला होगा. और ऐसे ही होता है बोला, जब आती है तो आपके पास टाइम होता ही नहीं है. और अगर टाइम हो भी तो आप कहाँ जाएंगे? आपके दाएं बाएं डीप स्नो है, स्लोप के नीचे भागेंगे, किधर जाएंगे आप? आपके टेरेन परमिट नहीं कर रही है आपको, आपकी बॉडी भी परमिट नहीं कर रही है आपको. ठीक, आप भाग नहीं सकते. तो इसलिए वो जैसे पहले भी मैंने कहा था कि सबसे जो डेंजरस चीज़ एक माउंटेनियर के लिए एक्सीडेंट वाली होती है वो एवलांच ही होती है. उसके अलावा आप बंदोबस्त कर लिया, आपने लो ऑक्सीजन का कर लिया, बंदोबस्त कर लिया, आपने टेरेन को भी नेगोशिएट आपने कर लिया, लेकिन इसको आप रोक नहीं सकते हैं. और दूसरी बात आपने की कि जी कि वो जैसे कोई इक्विपमेंट हो, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, तो यहाँ तो जब हम ऊपर जाते हैं तो हम माचिस की तीलियाँ भी गिनते हैं और टिश्यू पेपर के पीसेस भी गिनते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा फालतू ना हो. वेट कैलकुलेशन जो होती है, आपकी वेट कंसिडरेशन इतनी ज़्यादा होती है कि आप ये चीज़ें, और दूसरा उससे आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते. कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो जिससे आप एवलांच को रोक सकें. या एवलांच आ गई है आपके ऊपर तो हाँ, कुछ ज़रूर होता है कि अगर स्नो एवलांच है और ऐसी स्लोप है कि आप अपने कंट्रोल में हैं. ये भी तो है ना कि आप कंट्रोल में हो ही नहीं. जैसे अभी सर बता रहे थे कि जी के तो पता भी नहीं चला कि किधर के किधर 1000 मीटर नीचे चले गए आप. तो वो लकी हैं कि वो बच गए. तो इसमें अगर स्नो हो, खाली सॉफ्ट स्नो, फ्रेश स्नो की एवलांच हो, तो उसमें एक ही आ जाके होती है कि अपने आप को कोशिश करें कि उसके सरफेस पे रखें, मुंह को उस सरफेस पे रखें, स्विमिंग वाला हिसाब किताब आप रखें. लेकिन अगर वो आइस, तो जो आइस होती है वो तो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त होती है अगर आइस की है तो. और अगर हैवी स्लैब, स्नो स्लैब है, तो वो भी आपको मौका नहीं देगी किसी किस्म का कि वो बस फिर यही है, लक है तो कहीं अटक जाएंगे, अगर लक नहीं है तो नहीं अटकेंगे. हालांकि वो रोप के ऊपर थे ना, तो रोप भी टूट जाता है ना. थैंक यू, निकल गया, थैंक यू रोप वेरी टूट मच जाता है. कर्नल साहब. May I add a little bit and then close? जी जी. Avalanche, in case of skiing areas, there are avalanches in ski slopes across Europe, in many areas like Japan. If you are in an avalanche in a ski area, the ideal thing is to go down swimming. Just swim down the river of snow so that you are on surface, like Colonel Saab mentioned. In mountaineering, in this case, they were going on the normal route, which was first climbed in 1957 by Austrians. You know, when we go on a mountain, we look at the entire mountain and choose the easiest way. So this route is supposed to be the easiest way up on Broad Peak, and it is now called the normal route, the South Spur. Everyone goes up this route. There are only few people who have done new routes. Some people have climbed the north, and from the north, Reinhold and others. Not Reinhold, sorry. The Polish, again, those two ghosts, Wojtek and Kukuchka, made the traverse of 3 peaks of Broad Peak. Broad Peak main has 4 peaks, but the whole mountain has north, central, and then the main. So they did the traverse of the mountains. From north, from Chinese side, it's impossible. It's overhang. From Chinese side, the Italians have climbed. I think in 2006, they climbed a tricky route
but the north face has not even been attempted. It's just overhanging. So Broad Peak is a challenging mountain, and as we said, they were climbing the easiest route. And if you're unlucky, you have avalanche going from under your feet. This one, in this case, a lot of people, there is Brigadier Samson in Lahore who has been climbing on Hidden Peak and a couple of other things. There are two different theories. Now we can only assume, because nobody survived to tell us what actually happened. We can only assume some people think that the avalanche started on top where Nims was. Some people think it started lower and then the upper one broke. Even if it started lower and Nims Dai saw it going down, I don't think he had any time to run here or there. Like Colonel Saab said, your physical strength at altitude, you cannot run. There have been very few occasions where people were able to run away if there were just few feet here and there. But in this case, it was absolutely impossible. The whole face broke from under their feet. There was big slab. I'm sure Professor Bhatti, there are many climbers like yourself, Tahir is here. They have seen avalanches from close. It is quite impossible to survive an avalanche, because it's not the avalanche itself, it is the wind blast we call. The wind blast that you see like clouds coming into you, the momentum of even this wind blast is so big that huge trees at the bottom of Rupal face of Nanga Parbat, avalanche stops about 500 meters away, but the only wind goes and blows those trees. It's just unbelievable to see the momentum of an avalanche unless you have seen one from near, you have watched one. I'm sure you have seen many avalanches come down Broad Peak on social media. Some people are using old avalanches as well. So avalanche on Broad Peak, like this big mountain, the biggest avalanches come down on the south face of K2. Luckily, I'm always afraid of this one because people always walk up and down to the normal route. And this big avalanche comes always once in a while, the ice breaks, it comes down, sweeps across to Broad Peak, goes up north face of Broad Peak sometimes a bit and then comes back. It's so huge. But luckily, so far, not many people have been caught in those avalanches. There was only one from Dayamir, Muhammad Ismail or some name, I forgot, he died in this avalanche. So these avalanches are something that common people do not, unless you see from close, but now on social media you can see many videos and you are able to understand. And a lot of our own countrymen, a dead avalanche, they call it glacier. A dead avalanche that is there, it melts in some 3-4 months, but quite often people call it a glacier. Avalanche just lying down there. Many people I have seen in notes, in comments saying we saw the glacier. It's a dead avalanche. So our common people, obviously, they don't have, unless they go to mountains closer to an avalanche. So it's absolutely impossible for any human being, unless you are a bird, you can just fly away. Humans cannot save themselves from an avalanche if they are closer. थैंक यू वेरी मच. आप सब लोगों के पेशेंस का बहुत शुक्रिया, मासवाए आप दोनों के, चूँकि आप बातें करते रहे. अच्छा जी, ऐसे मैंने कहा कोई लाइट मूड में भी बात करनी चाहिए, चूँकि आप लोगों का वाकई पेशेंस है कि आप लोगों की डेडिकेशन है और कि आपने इतने ध्यान से, तवज्जो से, और मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, नज़ीर साबर साहब और कर्नल जब्बार भट्टी साहब, कि दोनों बड़े नामवर माउंटेनियर और क्लाइंबर जिन्होंने अपने तजुर्बात के साथ और आप लोगों का भी पूरा दिल लगा, पूरी दिलजमी के साथ आपने गुफ्तगू सुनी. मोहम्मद अब्दुल साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके के साथ, इनका जो सेशन कल होगा
تو ان میں پتہ چلتا ہے ان کی گفتگو اور سوال سے بھی کہ سپارک ہے. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, اور میں بالخصوص آپ دونوں کا, کرن صاحب آپ کا, نذیر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اب ہم آخر میں 1 منٹ کے لیے جو اس براڈ پیک حادثے میں اپنی جان سے گئے ان کے لیے اگلی منزلیں آسان ہوں قدرت کی طرف سے, خدا کی طرف سے. تو ہم 1 منٹ کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد ہمارا سیشن جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much.